Namaskaram. Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to learn about the basic Git operations as well as this is particularly helpful for the continuous integration and continuous deployment. So we also discuss about the particular continuous integration and continuous deployment features what we have. So please be ready. Please be ready enough. So guys, if you observe this continuous integration, continuous deployment, all are this something which improve the or enhance the amount of code that we have. So this particular integration and deployment is basically for the enhancement of the end user. So when we have to update some web application, we need not to update the particular deployment server every time. So the CI/CD provides that particular lenience where we can like we use Jenkins actually. So Jenkins is like a mediator between the owner of the code and the end user. So whenever the owner of the code makes changes in the code, like for suppose we have this GitHub here. If you observe in this GitHub, if we scroll like this, we have beautiful UI. That particular UI is top notch. I have ever seen such a beautiful UI here. So if you observe, this kind of UI is something very tough to design. But actually, if you observe carefully, this particular UI, if small changes, like when we are hovering to this button, we get somehow the button as darker one. So it is actually the lighter one. On hovering, it becomes darker. So, like small changes also, the Jenkins will detect those changes and directly deploy in the particular deployment server. Now, basically, why we are using GitHub is GitHub provides the GitHub pages. This is the great provision for the student users who are trying to deploy their applications on the internet. So, GitHub pages is one of that particular provision provided by GitHub where students can directly just paste the code in the repository and public make the repository as public. So we'll get, it has its own process later on. Finally, we get .githubco.in like that, or github.com or githubpages.com, something. The extension will come in the domain as it here. So your pages will be available to the entire internet online. So this is one of the free provision provided by GitHub. So basically this GitHub is used for the collaborative work. Basically it is called as the version control system where if we upload a code, the code is can be viewed by everyone. So let me go through in a simpler manner. So first, after coming to github.com, just sign in. So as I have already the passkey, etc., everything, so I'll just sign in. So this is what is this? Okay, that trending repositories. We need not to go to them. So if you observe, let me take you to my home page. The repositories of let me go with Git certification. That is the best one, I think. Okay, the KVR found now, yeah. So this is the basic homepage when you get in the when you click on the profile. So this is a basic heat map that you can see here. So how many, what are the days you have done more work on 10 contributions approx. So yesterday I have done 9 contributions again. So here this is a data visualization technique. This is a heat map. Let's not go to the DAV. Now let's be here. So I have 7 repositories. So in the 7 repositories, CI/CD Cloud DevOps, I have created 2 different repositories for this.
So in the Git certification, let me take you to the Git certification. So already I have provided the PDFs and other things, whatever. So here you can see the slides.pdf. So if you click on the slides.pdf, it is 22.4 MB. You can also download the file, raw file directly. So this is a public repository. So entire GitHub is available. You just click on more pages because it loads slowly one after the other. So you have to just click on more pages and you can read directly in the Git. Okay. So now the condition is the situation is first all of you should have Git installed in your VCs or PCs. Yeah, PCs. So the Git looks like just a minute. Yeah, this is Git Bash. So in Git Bash only we used to do all the particular command related things. So let me give you a clear clarity between Git and Git. See, Git is something a version control system that tracks the changes of your code, and GitHub is something a web-based environment where you can push these particular code changes on an open source platform. So those particular changes can also be made by your collaborators. So how can you collaborate? Let me show you. So as you can see here, you have come to settings. Come to settings. In the settings, you can go through the accounts. I think so. No. Not accounts, not settings. I mean, it has been many months. Last year I have done the collaboration. So I think, yeah, you can go through the collaborations, you can search online. Maybe in profile, I think I would get that. No. Anyways, this is the settings of the particular, here you can have. So you can particularly relate one particular repository to another. So you can collaborate with another GitHub user for one particular repository. So as this is a private and personal account, you can have collaborators for only repositories. So the more you go, the GitHub Teams account, or GitHub organization account, GitHub Pro, GitHub Enterprises. So there you can get the entire your GitHub account to be collaborated with any other GitHub accounts. So that is called shared accounts or something. Okay. So now what is the task is I am planning to create 3 different branches. So as of now I am deleting these particular mini branches like update name. So just delete this, and Python just delete this. So if you click, so in the main already those branches content is merged. So we don't have any errors. On the camera alone. So we don't have any problem. So here already those particular branch contents are merged already. So we need not to go through the particular mergings again and again. So now the task is already we have this particular files. So now what we are trying to create is we have to create 2 branches, and we need to push our local files to this global repository. So this Git certification is not a local repository, this is a remote repository or global repository. Repository is nothing but a directory or a folder. But this is a web-based folder, means open source. So if you keep the repository as public, you can obviously have your own
stands there. But if you keep your repository as private, only the people who you allow to collaborate are able to collaborate. Okay, so that is about this particular GitHub. And now in the Git certification repository, so let's come to the Git certification repository. So you can add the files like this. Either you create a new file directly, means a file will be created, but if you commit changes, only the file will be committed into your repository. What is meant by commit? Commit is something like saving. Okay, so or else you can directly upload the files. We will have the drag and drop option, or we can directly upload the files. So directly upload the files, and we used to write the commit, the description. So even in the commit also, we can directly create a new branch for this commit, or directly we can commit into the main branch. So branches are something which are used for the segregation of the work. So let us say you are doing a full stack project. One of you will do the front end, one of you will do the back end, and one of you will do the testing. If you are three. So front end person will take a front end branch, back end person will have a back end branch, and you or any other one, the one who is testing will have a testing branch. So there are three branches in the repository. The problem is the one who is owning the repository only can merge those branches. Okay, or if you are a collaborator, already, if you are collaborating, any of the three can directly just merge your branches, merge their branches into the main branch, so that when you open the repository, you will get 4 branches including the main branch, and you will have everything in the main branch. That's it. Okay, so that is about the particular adding files. And now come to the code. What do we do in the code? See, local and code spaces. So there are two different things. Code spaces means you can directly get a VS Code web service in the GitHub, so that whatever you save will be saved here. But this is mostly not encouraged because GitHub has a limitation of GitHub code spaces per month, approximately 20 hours, I think. So 20 hours of code spaces. Actually, we don't code for that particular amount of time, but there is a problem if you leave the code spaces like that. So that's why we do not encourage this particular code spaces. We can go with the local one. Here we have three things: HTTPS, SSH, and GitHub CLI. GitHub CLI is something where if you know Git, obviously you can get about GitHub CLI. So that is a different task, different one. And SSH is something very like a password protected keygen based thing. So if you have a public key, you can try cloning this SSH to your local repository through the SSH. So if you doesn't have any public key, you can add and try cloning. But as an easy task, if you are using Git, directly use HTTPS because it is web based. So automatically, if you copy this and if you paste it in the particular Git CLI, obviously you will connect both local and global repositories. So now we are going to take care about the now you are going to go through about this particular GitHub. So let me display you the another one. So that is Git. So I have to open this particular Git in a specific path of the files. So let us take this GitHub certification folder. Let me create a folder here. Let us say that as P1. So in P1, now on right clicking, we get more options. In more options, you go with GitHub, open Git bash here. That's it. Now a Git bash will be opened.
So let me give, like just give me 1 minute, I'll show. Yeah. So this is the particular Git bash. Okay. So this is the Git bash that you have. So in this Git bash only, we used to do all the things. Okay. So Git bash is something like a normal CMD only. Yeah, even you can go through the CMD. Normal command prompt also you can do. But I am habituated to this particular GitHub CLI. Sorry, Git CLI. So I am doing this. So just increase the size. Increase the size. Now, what do we do is initially what we have to do is we have to initialize the Git. So git init git init is the command for it. So initialize empty git repository. So now we are now we have created a local repository. Locally we have created a repository. So you can see the .git. For verification you can go to your file explorer and you can check there. As of now it is not needed because I know what happens. So now after git init, what we have to do is basically we need to create a file that is available. So let me change let me add one minute, just a minute. File explorer is not this was not the one. You gotta get it. And the file explorer rather. Most పనిపోతే ఇలాగే కొట్టాలి అది ఇప్పుడు వస్తుంది just so you can see here the file explorer. So if you observe the file explorer carefully, you can see this particular git file, isn't it? Git file already created. So now what we have to do is we just need to go through these particular installations. So first we have to know what is the git version we have. So then only we can proceed with other operations. నేను కొంచెం ముందు ఇస్తాను, భయపడకండి, నేను ఉన్నాను, మీకు తోడు నేను ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటేనండి, yeah. So here what happens is already you have the GitHub repository created in the local machine. So now coming to this particular one, these are them. Now just verify the git version. So git ---- version is the command for that. So 2.471.windows.1, that is the Windows version we have. That is not the actual updated version, but yes, we have a particular version there, just to find. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లింక్ ద లోకల్ రిపోజిటరీ టు ద రిమోట్ రిపోజిటరీ. సో గెట్ కాన్ఫిగ్ ---- global global user.name. So here what we have to give is your username of the GitHub account. So my username is this, and git config ---- global user.email. So user.email, so that is my college mail. So it is linked. Now to verify that linking, git config ---- so you will get this here. Yes, it was created. As well as you will also get something extra, that is credential helper. You will get the manager, and the default branch is master. So what I want to do is I want to create a new branch, or else
I want to rename this branch, or I want to override this branch as main branch. So git branch -m main. So now the master branch is converted to the main branch. Now what happens is, basically nothing happens if you click enter like this. Now what we want to do, we want to add some files into the folder, and we want to push these local files to the global. But before that, as I have told, I have to create branches first. So git branch, this is the command to check how many branches are existing in the repository. So as we have only the default branch, we doesn't have any extra branch. Now git branch, we create 3 branches. So let us say B1. Okay, you can do like this also. So git checkout -b B1. So now what happens is, we are coming out of the main branch, creating automatically a branch named as B1 and getting into the branch. So git branch. Now if you check, even here also this particular problem exists. Actually we used to get the number of branches existing. This is not a problem actually, but for beginners it looks like somehow confusing. No need to get confused. We have 2 branches. So for verification, you can go through these commands that I have already given. Okay, so now as I have created the branch, what happens is, first we have to add the remote repository. So what happens is, git remote add origin. So this is the basic command that we use. Get remote add origin. Now after this, what we have to paste is the link that I have shown you earlier. Just a minute. Window capture 1. Yes. So here, if you observe this particular code, the URL, you just copy this and come to the CLI and paste the code. Just paste the code, you need not to do anything. Okay, just paste the code. Now I am pasting that. So I have pasted it. So now what I do is just click on enter. So we will come here. Just wait a minute, I will change my cam. Video capture. Yeah, now you can clearly see all the things, right? Now what happens is, this particular GitHub repository is linked. Now to verify this, git remote -v. This provides us what are the operations we can perform, means fetch and push. Even pull can also be done, but actually first we need to push and then we can pull. Because in the local repository thinks that there are no files in the repository, so it initially doesn't offer the pull operation. So when you push something and then if you want to change make changes, then it offers the pull operation on the repository. So fetch means something just like not getting entire information, just getting the commit, just getting the information. But in the pull, what happens is, you will get the entire commit history also. This commit history is something tells that how many changes you have made to your workflow. Okay, so now in the next stage, what do we do is, as we have created branches, one branch we have created. So let me create another branch named as B1. Sorry, B2. Oh. Okay, anyways.
git checkout hyphen b b2. Now b2 is created. Git checkout hyphen b3. b3 is also created. Now what we are trying to do is we have to go to b1. So git checkout b1. So b1 is not created. Git branch git branch. You don't understand. cd space dot dot. Okay, coming out of the p1, click ls. Okay, cd space p1, click ls. There is nothing. So just the repository was initialized. So now what do we do is in the file explorer, in the show more options, not show more options, new, we just create a small text document. Let us go name the document as SPS. In that document I want to give hello friends, subscribe to Pawan Shanmukh Thakatla. So this is the thing I want to give. So I have saved this text file. Now if you click ls, you will get this sps.txt here. You can see that, right? You can verify it. Now what we are doing is we are trying to send this particular file from the local repository to the global repository. In order to do that, first we have to add the files to the staging area. What is the staging area? It is an area between local repository and the remote repository. So in the staging area, if all the files are stacked or staging area అని కూడా అంటాము. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫైల్స్ అన్ని స్టేజింగ్లో ఉంటేనే అవి మనం రిమోట్ రిపోజిటరీలో పంపించడానికి ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ we cannot send those files into the remote repository. So git add space dot. This adds all the files. So to check this, git status is the command. So you can see sps.txt is in green color. So now what do we do is first we commit. So git commit -m the message, let us say the first commit. Git commit -m first commit ante first commit is the message that you are giving on the commit, so that you will know what is the purpose of the commit and why did you do that commit. మీకు తెలియడం కోసం ఆ మెసేజ్ ఇచ్చుకుంటారు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఫస్ట్ కమిట్. గిట్ కమిట్ -m అంటే ఇప్పుడు స్టాగింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కమిట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో నౌ కమిట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ సీ b3 రూట్ కమిట్ అని వచ్చింది. సో వీఆర్ ఇన్ b3 బ్రాంచ్, రైట్? సో b3 రూట్ కమిట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు what do we do is we have to push. So git push -u origin main. మనం మెయిన్లోకి డైరెక్ట్గా పుష్ చేద్దామా, b3లో పుష్ చేద్దామా? b3 వరకే పుష్ చేద్దాం. సో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్, ఎందుకంటే సరిగ్గా ప్రాసెస్లో వెళ్ళలేదు అనుకుంటున్నాను నేను. నో యా, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, నౌ జస్ట్ go to the just go to this particular repository. You will see this something pull request వచ్చింది చూసారా? b3 అని ఒక బ్రాంచ్ వచ్చింది. b3 had recent pushes 7 seconds ago. మనం పుష్ చేసాం. సో ఇప్పుడు కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ మీద వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏం రాదండి, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ నో ఫైల్స్ టు కంపేర్. ఇక్కడ మీకు sps.txt వచ్చింది. So you can see here the data. Hello friends, subscribe to Pawan Shanmukh Thakatla. So this is a successful push we have. So now the branches are 2 branches. మనం యాక్చువల్లీ 3 branches క్రియేట్ చేసాం, బట్ మనం క్రియేట్ చేసినవి పుష్ చేయలేదు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కమింగ్ టు b3 క్రియేట్ చేసేసాము. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు b3లో యూ విల్ హ్యావ్ sps.txt. click on sps.txt. you will have this particular thing and you will have the commit message as first commit. అంటే మనం ఫస్ట్ టైం కమిట్ చేసాం కాబట్టి కమిట్ హిస్టరీ అంతా ఇలా సేవ్ అవుతా వస్తుంది.
So this is the basic push that everyone should know who is learning CI/CD Cloud DevOps. So now pushing అయిపోయింది. సో మనం ఒక 2-3 బ్రాంచెస్ దాకా వెళ్ళే బదులు సింగిల్ బ్రాంచ్తో చేస్తే సరిపోతుంది. లెట్ మీ ట్రై అనదర్ బ్రాంచ్ ఆల్సో. ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్ ట్రయింగ్ టు డూ దట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇనీషియల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ఫైల్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసినట్లయితే మనకి ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు. జస్ట్ ఆ గిట్ ఫైల్ ఇందాక నేను ఏదైతే చూపించానో .git ఫోల్డర్, ఆ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ ఫోల్డర్ ఓపెనబుల్ ఫోల్డర్, ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ SPS అనే టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది అంతే. ఎందుకంటే ఈ రెండు మనం క్రియేట్ చేస్తాం, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే మీకు, నా వాట్ డూ ఐ టెల్ ఇస్, ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ చోట ఈ చోట B3లో మనం ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో లెట్ us నేమ్ దిస్ ఫైల్ యాజ్ hello.py. ఇప్పుడు పై కాబట్టి పైథాన్ వస్తుంది. సో ప్రింట్ లెట్ us go with hello world. సబ్స్క్రైబ్ డప్పు కొట్టుకోవాలి తప్ప. సబ్స్క్రైబ్ టు పవన్ షణ్ముఖ్ కాకర్ల. సో ఇది బేసిక్ కమాండ్ అని ఇద్దాం అనుకుంది. సో ఏం చేస్తాం, కమిట్ చేంజెస్ కొడతాం. ఆన్ కమిటింగ్ విల్ గివ్ దిస్ ఈజ్ అ శాంపుల్ పైథాన్ ఫైల్. To observe, this is an external description, this is an optional external description. So you can, or you if you want you can add, if you don't want you need not to add. నాకు ఇదిగో పెట్టాలనిపిస్తుంది, నేను పెట్టాను అంతే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, కమిట్ చేంజెస్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ hello.py is created. Create hello.py. This is the commit message. Description వేరండి. డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఆన్ క్లికింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ మీకు ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ జస్ట్ యూ గివ్ అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ sps.txt అండ్ hello.py. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ అంటే, I want to just pull the files. ఇప్పుడు పుషింగ్ ఓకే, పుల్లింగ్ ఎలా బ్రో? ఇట్స్ సింపుల్. మనం పుషింగ్ ఎలా చేసామండి, వి జస్ట్ గేవ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఇచ్చేసాము అండ్ గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ B3 అన్నాం. సేమ్, కాకపోతే -u ఉండదు. గిట్ పుల్ ఆరిజిన్ బ్రాంచ్ నేమ్ అంతే, -u ఉండదు. ఎందుకంటే -u ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్డేషన్ అనమాట. సో గిట్ పుల్ కొట్టినప్పుడు నౌ వీ గాట్ పుల్స్. ఇఫ్ యూ సీ hello.py, హియర్ యూ కెన్ సీ ది hello.py 1+ వచ్చిందంటే 1 ఇన్సర్షన్స్ అని యూ కెన్ సీ 1 ఫైల్ చేంజ్డ్. So if you click on ls, you can see hello.py and sps.txt. సో మనం సరదాగా లినక్స్లోకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి vi hello.py కొడితే you can see here what I have given, print hello world, subscribe to pavan shanmukh కాకర్ల. సో దీన్ని అలాగే సేవ్ చేద్దాం కాబట్టి escape wq, shift column escape wq కొట్టేసాం. సో నౌ దిస్ ఈస్ బేసిక్ గిట్ ఆపరేషన్స్ అబౌట్ పుల్లింగ్ అండ్ పుషింగ్. ఓకే, సో ఇంకా మనం ఇన్డెప్త్లోకి వెళ్ళొచ్చు. బ్రాంచింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. సో హౌ టు క్రియేట్ డైరెక్ట్లీ నేను బ్రాంచెస్ కూడా చెప్పాను. నౌ కమింగ్ టు మర్జెస్. అసలు ఈ బ్రాంచ్ని చేసేసాం కదా, సో ఇప్పుడు మనం బ్రాంచెస్ని ఎలా మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. హౌ కెన్ వి మర్జ్? సో అది ఎలా అంటే గిట్ మర్జ్ B3, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, if you want to merge with the main branch, so just come to the repository and check whether the main branch is having hello.py or not. No, main branch loki merge avvaledu. So now what we have to do ante, git
merge branch name is basically for updation or merging a branch into the merge a branch into the current branch. సో మనం ఆల్రెడీ బ్రాంచ్ B3లో ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ ఇన్ టు ద మెయిన్. సో గిట్ చెక్అవుట్ మెయిన్. సో గిట్ బ్రాంచ్ B3 ఒకటే ఉందా? నైస్. ఓకే. లోకల్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే సేవ్ అవుతున్నాయి. సో లెట్ మీ గివ్ దిస్ గిట్ చెక్అవుట్ B2 అని చెప్పు. సో లెట్ us merge 2 branches ఫస్ట్. తర్వాత merge branch 3 to branch 2, branch 2 to main. ఇప్పుడు B2లోకి వచ్చేస్తే సారీ సి లేదు, ఓకే. నో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు బ్రాంచెస్ అనేవి టెంపరీ క్రియేట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతాయండి. సో దేర్ ఈస్ నథింగ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్. నౌ వాట్ డూ డూ ఇస్ గిట్ మర్జ్ B3 అని కొడతాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? B2లోకి B3 అనే వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? గిట్ పుష్ -u origin మెయిన్. బట్ మెయిన్ లేదు కదా, సో B2 ఇస్తాం. ఇప్పుడు B2లో పుష్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వీ గెట్ ఎ బ్రాంచ్ కాల్డ్ యాజ్ B2. ఒకసారి నేను మీకు అది చూపిస్తాను. ఇఫ్ యూ సీ దట్, ఇది నేను ఇందాక కొట్టిన కోడ్ అండి. సారీ, అది చూపించడం మర్చిపోయాను. ఇది ఇందాక నేను కొట్టిన కోడ్. గిట్ చెక్అవుట్ -B2 కొట్టాను, గిట్ మర్జ్ B3 కొట్టాను. ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు అవుతున్న ప్రోగ్రెస్ ఏంటంటే గిట్హబ్లోకి వచ్చేస్తే యూ కెన్ సీ B2 హ్యాస్ రీసెంట్ పుషెస్ 11 seconds ago అని. సో ఇక్కడ 3 బ్రాంచెస్ వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ. సో జస్ట్ కమ్ టు దిస్. సో యూ హ్యావ్ B2 హియర్. ఇప్పుడు B2లో ఆల్రెడీ మర్జ్ చేసాం కదా, ఏముండాలి? sps.txt hello.py. కంటెంట్ అలాగే ఉంటుంది, ఏం పోదు. సి hello.py ఓపెన్ చేసాం, సి ప్రింట్ hello world సబ్స్క్రైబ్ పవన్ కాకండి అంతే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మర్జింగ్. సో నౌ వీ వాంట్ టు మర్జ్ దీస్ బ్రాంచెస్ ఇంటూ ది మెయిన్ బ్రాంచ్. అది ఎలా చేస్తామంటే, నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మర్జ్ దిస్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. సో మాస్టర్ నాట్ సంథింగ్ వీ కెన్ మర్జ్ అన్నాడు. ఎందుకు? యాజ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్, దీస్ ఆర్ సబ్ బ్రాంచెస్. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ గురించి, మాస్టర్ బ్రాంచ్ మర్జింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు చెక్అవుట్లో ఉన్నామంటే మనం ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నామో ఆ బ్రాంచ్ వస్తుంది. సో అన్లెస్ యూ పుష్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. నువ్వు నీ బ్రాంచెస్ని పుష్ చేసేంత వరకు ఈ లోకల్ రిపాజిటరీలో నీ బ్రాంచెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి, డిలీట్ అవుతాయి. అక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజన్ వద్దు నీకు. ఓకే, నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఎవరిని కన్ఫ్యూజ్ చేయదు. సింపుల్గా ఉంటుంది గిట్హబ్. ఓకే, సో నువ్వు ఇప్పుడు B2లో ఉన్నాం, మనం B2లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు B2 కాబట్టి B2 అన్నాం. లెట్ us సే గిట్ చెక్అవుట్ B3 ఇస్తే స్విచ్ టు బ్రాంచ్ B3 ఆర్ బ్రాంచెస్ అప్ టు డేట్ విత్ origin /B3 అన్నాం. సో ఇప్పుడు మనం గిట్ బ్రాంచ్ కొడితే సి B3 దగ్గర స్టార్ ఉంది. సో on the what branch we are existing, that branch will be coming here. So that is about basic operations that we perform in Git. So Git branch, Git origins, Git pullings, Git push, everything that we have done. సో నేను ఆల్రెడీ మన గెట్ సర్టిఫికేషన్ రిపాజిటరీలో నేను మీకు బేసిక్ కమాండ్స్ అన్నిటిని ఒక ఫోల్డర్లో ఒక ఫైల్లో తయారు చేసి పెట్టాను. ఆ ఫైల్లో మీరు కమాండ్స్ అన్నీ ఉంటాయి, యూ కెన్ చెక్. ఓకే, స్టేజ్ ఆల్ చేంజెస్ అంటే ఏం కమాండ్? గిట్ యాడ్ స్పేస్ డాట్. ఒక స్పెసిఫిక్ ఫైల్ని మనం స్టాకింగ్ ఏరియాలో పుల్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ గిట్ యాడ్ తర్వాత మిగిలినవి. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకా నమ్మశక్యంగా ఒక అద్భుతం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది ఏంటంటే సి hello.py is here. hello.py is here. సో మనం పుల్ చేసాం కదా ఇందాక, సో అందుకు వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ Git operations video. So if you like the video, please hit the subscribe button.
Hello guys, welcome back to the channel. This is the second video in the CI/CD playlist. So, as all of you know, CI/CD is continuous integration and continuous deployment. So, what do we do in CI/CD is we just push the web applications to the GitHub and using GitHub Actions, workflows, etc., and other third-party softwares and applications like Jenkins, AWS Cloud, we perform the continuous integration as well as continuous deployment. So today our topic is about the Jenkins. So how does this Jenkins affect the workflow or the process of CI/CD is the what we are going to discuss today. So CI/CD is basically nothing but continuous integration and deployment. What is meant by continuous integration? So even a small change should be able to be detected by the particular software which is being used as an intermediate or moderator. So here Jenkins is a person or a software which is playing the moderator role kind of thing. So moderator in the sense, what does it do? See, the continuous integration we will perform, the continuous deployment Jenkins will perform. So the continuous integration in the sense we push our project files, everything, the whole folder to the particular what do we say? This particular GitHub, and then the Jenkins, what we are using, detects the minute changes also. So it will directly implement in the deployment side. So this is the basic use of Jenkins. This is something like an automation of the task. Instead of the manual intervention of the programmer, Jenkins acts as a moderator between CI and CD and helps the integration of the files to be deployed on the deployment side. So today we are going to learn about those things. So here, these are the folders that I have taken. These are the software that we have. So Jenkins is obviously known for us, and Jenkins is a moderator between CI and CD. So the even a minute change in the integration or the code, Jenkins will detect and it will directly deploy or it will commit the changes directly in the deployment side. So Jenkins obviously is like an intermediary software used for the continuous deployment of the application. The application may be a web application or a normal application, whatever it is. But mostly we use this for the web applications. So these are the softwares we have: Apache Maven, that is the Maven zip file, and the tar file. I mean that is Apache Maven is a tar file, and then we have Apache Tomcat server application. So we have a limitation here. Most of the students might have been using Apache 10 point something version for that. But actually, Jenkins has the limitation of supporting only up to Apache 9. So I recommend and obviously strongly suggest you to go through the Apache 9.0.107 or below, because 9 is the highest version that Jenkins support for the Apache servers. And JDK 21 is the only highest version of Java that Jenkins support. So these two are some kind of limitations, but due to this is a basic task, as we are using Jenkins as a moderator here for CI and CD. These are the only two limitations we have for using Jenkins. So JDK is only up to version 21 is supported. So even if you have 23 or 24 also, Jenkins will throw an error or it will throw some installation glitch or any kind of glitch while the process of integration or deployment. So I suggest and recommend you to go through the JDK 21 version only. And now, how to install JDK? First of all, sorry, how to install Jenkins? I'm having the file, so I can directly install it. But how you can install the particular file? So you might be having that particular doubt. So this is the basic Jenkins dashboard that we have. Let me close this.
So let me come to the download Jenkins or Jenkins download, whatever it is. So download and deploy. This is the first link that you need to click on. Just scroll top and you can see 2.516.1 LTS. This is the version that you have to choose. Windows is the operating system that you have, so choose it and download it. So it will take some time actually. Yeah, it is going very faster. Okay. This is going MSI. No. This is not the one I wanted to do. Uh, yeah, okay. MSI is downloading. Anyways, uh, as I have already downloaded, it is not needed for us. But actually, in the process of downloading, it will ask for a username and password. Just select to use as a local host. That is one option. And the other option is the Java file path you have to mention. So initial path for the Jenkins has to be in the C drive only, as C drive is for programs. The Java JDK version file path has to be provided. So where you have installed the JDK 21, that particular file path has to be given to the particular Jenkins in order to link both JDK and Jenkins. Okay, so these are the three things you have to do. The first one is taking the username and password as a local host. Means there will be an option actually given like to enter username and password. Don't select that particular option. There is another option run as local host or something. The other option, there are two dots like multiple choice questions. Select the first one. That is the first thing I have to do. And the second thing is you have to specify the file path of the Jenkins downloading in the program files of the C. So directly it will provide a C slash program files slash Jenkins. So use by default that only. And the next one is the Java JDK version 21, the file path you have to provide. So where you have installed it, you just open the folder and go up to the bin file only. I mean, don't even open the bin files. So bin file in the sense, I'll let you know once. Yeah. So if you see bin file in the sense, this is my JDK 21, Java JDK 21. So up to this much is enough for us. So up to this particular file path, you can provide this file path in the Jenkins installation. And now, after the installation, you can go through the you can go through this particular thing. Just a minute, I will share you this. Yeah, 1 minute, guys. 1 minute. A small glitch is being occurred in the OBS studio. Just a minute. I want to rename this as Filex. Filex. This as Google. GOGLE. Okay. And then the next window capture. Okay. So coming to this particular Chrome. So by default, the Jenkins will run on the localhost 8080 port number. Initially, it will ask to verify the port number. No need to worry. Just click 80. I mean, just type 8080 and verify. The tick mark will be obtained. Click on next, and finally install it. That's it. So now coming to localhost 8080, initially it will ask the admin and password. So let me show how does this happen. So I am signing out. So now it comes like sign into Jenkins. So uh, when you are providing the password or whatever things, when you are trying for the first time to create a user, give admin as username, admin as password, admin as confirm password, everything. So initially, when you are as I have already installed Jenkins, I am getting sign in option. So as you are the one who is newly installing the Jenkins, you will get this particular option to be like a register user. So in the register user, take the username as a small lowercase letters admin, password admin, confirm password admin. Whatever the questions are asked, take.
fill those all the blanks and finally register the user. After registering the user, login. So I'm showing how to log in admin and admin. So just log in into this. So you will get this. Obviously, this is a local host. So Google gets worried about your privacy. That's it. There is nothing else there. So now what you have to do? So now what you have to do is Jenkins, as I have already told, it is a moderator between continuous integration and continuous deployment. So once let me show you the notes I have prepared for that. So this notes will all also be available for you in the, like, what do we say? This notes will also be available for you in the GitHub, and even in the description I will provide this notes. So guys, whomever is watching the video for the first time, please subscribe karo. నేను ఆస్ట్ అడగట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ అడుగుతున్నా. ఓకే, యా, జస్ట్ అ మినిట్. రాలేది. యా, వచ్చింది. So guys, this is basically the skill 5 exercise in the college. So let me go down somehow. తమ్ముడు మరి అంత వద్దు. Okay. So the initial thing, what do we do is we sign into the Jenkins. So this is the notes that I have prepared actually. So as I have already discussed in the previous video regarding the pushing of the files in the into the GitHub. So I have already pushed a file. So the file is already existing in the GitHub. So now what I have to do is I have to integrate this Jenkins to the GitHub. I mean, like, GitHub file, the file which is available in the GitHub. I have to integrate this Jenkins so that whatever the changes I make in the file, they will be directly deployed. Okay. So first, we do manage Jenkins. We will find the configurations related to files. Uh, we go to the plugins and we install Node.js. So up to there, let us do the first thing. So let me remove this. So as it will be obviously available for you, I think it is not needed for you as a reference also. So I will go through the process one after the other. Be ready. Be ready. Be patient. Okay. So now what I do is, uh, yeah, if you see, I am ready with the home page of Jenkins. So localhost 8080. So I have to sign in. I have already signed in. Click on Manage Jenkins. Where is this Manage Jenkins? So come to the settings. This is Manage Jenkins. So this is nothing but Manage Jenkins. Okay. So setting in a sense, that is the Manage Jenkins only. So what do we do is we check for the plugins and click on available plugins. So first we go to the plugins one, and there are updates provided. So what do we do is we just update all the things. They will update. Now click on available plugins and search for Node.js. Is this available? No, it is not available. Means it was not installed actually. So in the installed plugins also, let us check once. So Node.js plugin, yes, it is installed. But the thing is, restart once no jobs are running. Let us restart. So this is a safe restart. You need not get worried about this. So Jenkins obviously just restarts once. Let us wait for some time until it gets back to the actual position or state. Okay. So still, if there is anyone who is watching the video for the first time, please go through the playlist. I've already provided a single video directly for the GitHub pushing, and I've also discussed the basic Git commands, etc. And I have pushed the particular file into the Git repository.
So you need not to get worried about the continuous integration side. And now we are going through the mediatory task, what we have to do. So in this video, the entire task creation, everything will be going on. So you need not get worried about this. Okay. So click on Manage Jenkins plugins. That was completed. So as the Jenkins is getting restarted, we have to wait for a while. So now the Jenkins got restarted. Just click admin. It is asking for fingerprint. Oh yeah, I have given it. Yeah. So now this particular Jenkins manage Jenkins. Come to the plugins, installed plugins. So we have these many plugins. So search for Node.js. Yeah. Node.js is existing. Uninstall it. No. Okay. Then available plugins, why does this Node.js is not coming? That is the question I. Why does the Node.js is not in the available plugins? No, it is not there. Okay, anyways, as it was already installed, we can leave it. So come to tools. So come back to manage Jenkins and come to tools. So check whether these properties are given or not. The first one is the JDK file path. So I have to show you just a minute. I'll show you. So this is the JDK installation. So what is this? How did I give this? So in the search bar, click environment variables. So open it. So this is one particular environment variable. Let me, yeah, this is the one. So environment variables. So here you have to give the variables and the links that you have done. So here JDK21 has to be given, node and its file path, new node and its file path. I mean node.js and its file path. How to give? Just click variable name. Variable name in the sense this one JDK underscore home like that. Variable value means the file path where the particular software is installed or downloaded. So just add and click OK. Click OK. So as already this JDK was installed, so you can close this JDK installation. Then we have Maven installations. So just verify that. Yeah, Maven installations are already perfect and the Node.js installations are also available. So the installations verification process was completed. If there are not available, install, install again so that you can provide the exact file path in the initial situations itself. Now come back to the Jenkins homepage and we have to add the new items. We have to create the jobs for this. So as if you are somehow intelligent guy, the new item. So what do we give is e-commerce. Commerce, yeah. So we select the freestyle project. Basically, pipeline is a separate one that is used high-end variants. So for basic operations, we can go with the freestyle project. So click on the freestyle project. Name the project as means name it as e-commerce. So we are going to name it as Skill5 front-end e-commerce or Skill5 e-commerce front-end. This is the name that I want to give because I have given actually. My faculty has told to do that. So click on OK. After selecting the freestyle project, click on OK. And now initially this particular description is asked. You can give description or else you need. It is an optional one. It is not needed. Now what do we have is we have to select either of the things. So we just go down
And C for the code management, source code management. So you will go to the Git. So source code management is Git means it is asking where you are going to integrate. What is the location? We are using Git obviously. So we are selecting the Git, but actually it is asking for Git repository. So what do? We come to the github.com. So I have already auto logged into this, and now what I do is I provide the repository link what I have for this particular thing. So just a minute. Coming to the Git certification repository, keep that aside, and now uh, there are 7 repositories for me. So this is the Skill5 e-commerce front end. That is the one. So I have. So what do I do is I have to select the HTTPS link for this particular e-commerce application, the repository. Okay. So what happens is we have to provide the Git repo URL. So we just click here on the code and we'll get this repository. So just paste the repository link here. So it is completed. So credentials are not needed. You need not to give any credentials. Credentials are not encouraged to give. And now what do we do is scroll down and click on poll SCM. In the poll SCM, what do we give is this is the place where we create the cron job. The cron job. Cron job is obviously known for you. It is an automation task automation thing that happens in the Linux environment. So it is denoted by stars. So the first star is for hours, minutes. Second star is for hours. Third star is for days of month 0 to 31. Fourth star is for month, and fifth star is for days of a week. So like that, something configuration is there. I might not be perfect regarding them, but actually what we want is for every minute the build operation should happen. So for that we give 5 stars with the spaces. So you will see the spaces are already provided. So the spaces are there. So please go through the spaces once. So please keep them in mind. So without spaces, if you provide this particular cron job means it might not work. Okay. So this is scheduling. Now what do we do is we have to go to the environment. So here what we have to select is delete workspace before build starts. What is this delete workspace before build starts means? For every 1 minute we are starting the build. So we shouldn't have the duplication again and again. The same build should never happen. So what do we do is we delete the previous workspace before the next build is being started. Okay. So we will select that. In that we will go to the build steps. We'll go to the build steps, add build step. So what do we do in the add build step? We go with the execute Windows batch command. So now what happens is we have to provide 2 commands. I am copying directly. I have to type there. Okay. So the first one is call npm install and call npm build. So these are the 2 different commands that are to be provided in the particular box. So this is the first part of the skill, the fifth skill experiment. Then we have to provide this URL. So I'll explain. So just click enter and like enter means leave a line, leave a blank line completely, and in the next line paste this rmdir -s -q, the place where the Apache software was installed. And in the Apache software, in the TOMCAT 9.0 web apps and e-commerce. So what happening actually is
cheap program files, Apache Software Foundation was known to you. But in the Tomcat 9, the Tomcat 9 folder, we have a web apps folder. In the web apps folder, we have to create a folder called as e-commerce. So automatically it will create. So now what happens in the slash s is delete all files and subfolders. Recursively, it deletes the all files and the subfolders. Why it has to delete? Because we already selected the workspace to be deleted before the build being started. So for that purpose, we have to delete all files and the subfolders in the directory. RMDIR means what is the meaning? We have to deleting. We are going to process the task of deleting the directory, and then we have the quiet. The slash q. That is quiet mode means no confirmation prompts will exist there. Okay. So that is one of the command we have to provide. And the next command is mkdir, the same thing. So what happens is here, as we are deleting the particular folder, the e-commerce folder, again we have to create it. So this time no hyphen s, no slashes and no slash q are needed, because what we are doing is we are just deleting a directory and creating the directory. So it is a normal task. But now what happens is the third command we have x copy slash e slash I slash y dist backslash star. So what does this do is Apache Software Foundation, Tomcat 9.0, web apps, e-commerce. Every operation is started in the e-commerce folder only. So the slash e means copy all the subdirectories, even empty ones. So slash e means all the exploratory files and subdirectories are copied. That is the way how you remember slash e. E in the sense exploratory files. All the explored files, explored nodes like that. Next, slash I means treat destination as a directory. So helps when it doesn't exist yet. So if there is no destination, directly treat the existing directory as a destination directory. Then we have Y, which is suppressing the overriding, the confirmation for existing files. So that is the other one. That is the meaning of these three commands. So we have provided the three commands. So now what do we do is finally we add all the commands to the box line by line. We have added it. So now what do we do is we just a minute. Again, the OBS is throwing some error for me. Yeah. So now what do we do is actually I have done a small mistake here. The file deletion creation shouldn't be happening here. We have to control X and we have to leave it. So now we go with the add build step. Another build step. Here we have to provide these commands. And finally, first we have to start and we have to stop the process. So net stop Tomcat 9 as well as net start Tomcat 9. These are other two commands that we have to use. Net stop Tomcat 9 and net start Tomcat 9. So this is basically used for the purpose of stopping the Tomcat server and again starting the Tomcat server. So now finally what do we do is after having these three executing Windows bash commands, we click on save. So now the things are saved. So in the left menu, we have build now option here. If you see build now, so build is scheduled. We have got the pop-up now. So build is scheduled. So what do we do is to verify the entire things what we have done, we have to go for the console output. Where is the console output? No, it's not existing there.
Okay. Mm, wait a minute. To verify the entire logs, what we have done. Logs in the sense the history of what we have done. So we have to go for the uh, yeah, click on build now again. Build is scheduled, but here the build is not coming. So there is a problem now. Wow, very good, very good. So actually there are no builds here. So what do we need now? What we have to do now? What's the process? Next process. ఆవలిస్తే I used to get this water in my eyes అంతే అంతకుమించి ఏంటి నేనే అలవాట్లేదు సాయిరావు నాకు బత్తాయి వేసేవయ్యా ఏందయ్యా నువ్వు ఓకే అసలు కన్సోల్ అనేది ఎక్కడ ఉందా లేదు వెరీ గుడ్ వెల్ అండ్ గుడ్ సో వచ్చింది సో మనం అసలు వచ్చేయా లేదా అని చూసుకోవడానికి we have to go for the console output. So console output వచ్చేస్తే you can see the entire things what the Jenkins has performed. సో ఏం చేసిందండి మనకి ఈ రిపోజిటరీలో నేను ఒక బ్రాంచ్ ఇచ్చాను మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఆ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉంటాయో ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ ఐ విల్ slowly show you just go through this. These are the things యాక్సెసరీస్ కంప్యూటర్స్ ఇండెక్స్ డాట్ HTML ల్యాప్టాప్స్ రోజు అంటే రోజు కూడా ఉందిలేండి మా సార్ ఏదో తెలియక పెట్టారు సరదాగా నీకు ప్రూఫ్ కింద చూపించాలి కాబట్టి చూపిస్తున్నాను చూపించేస్తున్నా 1 minute బాబు ఆగాలమ్మా ఒక్క నిమిషం సారీ అసెట్స్ లో కూడా కాదు ఐ థింక్ సర్వీసెస్ లో లేదు కంటెక్స్ట్ కాదు కంపెనీస్ పబ్లిక్ లో ఉందా చూడండి పబ్లిక్ లో ఉన్నాయి పబ్లిక్ లో ఉన్నాయి చూడండి రోజు జేపీజే పువ్వుని ఎప్పుడైనా చూసారా ఇదిగోండి ఎలా ఉంటుంది రోజు బాగుంది కదా 4K ఇమేజ్ కూడా అలాగే ఉంది ఆల్మోస్ట్ బట్ ఎనీవేస్ దట్ ఈస్ ది థింగ్ నౌ ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ మనకి చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది సక్సెస్ ఉండాలండి ఇఫ్ దిస్ ఈస్ సక్సెస్ మీన్స్ finally the tomcat is working everything is working but initially tomcat work అవ్వాలి అంటే you have to do something so let me show that first so tomcat work అవ్వాలి అంటే మీరు ఒకటి చేయాలి ఇదేంటంటే you have to come to the C drive in the program files Apache Software Foundation Tomcat in the bin file you have to select this Tomcat 9. Tomcat 9, this is the application. When you double click on it, a command prompt will open. This is nothing but the proof that Apache Tomcat Server 9 version is running. If you close this command prompt, everything will be gone again. So just minimize this. And now what we have to do is, after the minimization, now as I have shown you everything, సో ఆ ఫైల్ కూడా చూపిస్తాను ఒక నిమిషం ఆగండి సెపరేట్ విండో క్యాప్చర్ సోర్స్ ఒకటి నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఓబిఎస్లో అది యాక్చువల్గా యాడ్ చేయలేదు సో జస్ట్ ఎ మినిట్ సో ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద టెర్మినల్ ఏదో కొంచెం కనిపిస్తున్నట్టుంది ఓకే అది యాక్చువల్గా టెర్మినల్ అయితే అదే నీకు కొంచెం రావట్లేదు అంతే ఎనీవేస్ ఓబిఎస్కి కొంచెం ఏమైనా ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఉన్నట్టు నా టెర్మినల్ అయితే చూపించట్లేదు
But if you double click, a terminal will open, CMD will open. No need to get worried about this step. Okay. In the next step, what do we do is success వచ్చేసింది కాబట్టి what we have to do is finally directly go to the Tomcat server as we have already started running the server. Now what do we do is we go for the Tomcat server. సో టామ్‌క్యాట్ సర్వర్‌కి మనం ఇనీషియల్‌గా అపాచీ టామ్‌క్యాట్ సర్వర్‌కి ఏదైతే ఉంటుందో అది వాడకూడదండి. అపాచీ టామ్‌క్యాట్ సర్వర్‌కి ఆబ్వియస్లీ 8080 is the port number. Initially that was by default suggested by the software. But as we are using 8080 for Jenkins, what we have to do is we have to go for 9090. So in such a situation, you will get this Apache Tomcat server like this. So now here what we have to do is ఈ-కామర్స్ అని ఒకటి ఉంటుందంట. అది మేనేజర్ యాప్‌లోకి వెళ్ళాలి. సైన్ ఇన్ అవ్వాలి. సో దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ-కామర్స్ ఇస్ ద ఫోల్డర్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ హియర్. ఇనీషియల్లీ దిస్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద అపాచీ టామ్‌క్యాట్ సర్వర్. అది నేను మీకు చూపించలేదు. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ మిస్టేక్. సారీ ఫర్ దట్. ఇనీషియల్లీ /l//docs/manager, these are the only three things available. But now, as we have started running the server and as we have started the Jenkins also, as it was successfully deployed, now this e-commerce is coming here. So that is the only reason. So front end will be executing. Now front end is successfully deployed. So now what we have to do is we just take care of the continuous integration. So just we need to commit the changes. So what we have to do is, now we are here, right? So let me change this SRC. In the SRC, let me get into the components. I want to change the homepage name. So homepage.jsx. In the homepage.jsx, in the 36th line, you can see this. So if you click on any of the keyword on your laptop, it will ask to switch to the editor mode. Just switch yourself into the editor mode and remove. Yeah, okay, don't remove KLU app. You just add KLU app and scroll and commit the changes. Just commit the changes. Update homepage.jsx and keep this as KLU app. If you don't keep also, nothing happens. Just commit the changes. Okay. Now the changes are committed. Now what we have to do is we have to open our VS Code there. So actually VS Code was also not needed to open. Yeah, we need not to open VS Code also. Then how can you see the changes it's committing? See, ooh, have just a minute. Um, open చేయాలా? Okay. Okay, let us try with the particular thing only. So let us go with the skill 5, e-commerce front end, e-commerce front end. Let me open the VS Code. Yeah. Yeah. So I'll add the source here. అంటే బేసిక్గా ఇది అవసరం లేదండి. బట్ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్ ఉంది. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవదా అని దాకా వచ్చి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, పరుగు పోతుంది. నా బాధ నాది. సో నో నీడ్ టు గెట్ వరీడ్ అబౌట్ దిస్. సో ఇది కాంపోనెంట్స్లో homepage.jsxలో దిస్ ఈస్ ద వన్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ CMD. తర్వాత npm run there. So we are getting e-commerce, right? సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే skill 5 e-commerce మనం ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తే
తర్వాత మేనేజర్ని కూడా ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తే హౌ టు షో యూ దట్ ఓకే ఐ విల్ ట్రై దిస్. లెట్ మీ గో ఫర్ ది localhost 9090 slash sorry backslash na normal slash what is the slash that we have to give? Yeah, normal slash. So normal slash e-commerce. So you can see here, yes, it is working, Priya. So finally, అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ క్లిక్డ్ హియర్ అది. యా ఓకే. నేను అదే అనుకుంటున్నా, అది మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని ఒకసారి నేను మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి చూశాను. మా సార్ పెట్టిన స్క్రీన్ షాట్లో లింక్ అలాగే ఉంది. సో నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో వీ నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ జెన్కిన్స్ ప్రొవైడ్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సరదాగా ఇప్పుడు ఈ విఎస్ కోడ్ ఉంది చూడండి. సారీ సారీ సారీ, మీకు కనిపించదు కదా. సారీ, ఐ మేడ్ బ్లండర్ హియర్. సో విఎస్ కోడ్ అవసరం లేదండి. యా, సో దిస్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ వీ హ్యావ్ గాట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఈ కామర్స్, డైరెక్ట్లీ విల్ గెట్ దిస్ లింక్. If you have to go to back, just swipe with the two fingers to the left, I mean, to the right side. So this will happen. So, or else you can also click new tab and you can open here. So now again I will make some changes here. So now what I do is, in the home page, I will change these buttons. So just click on it. So it will ask for switch to editor mode. So after switching, login bro, that is one, and sign up bro, this is the another one. So these are the two changes I have done. And also in the home page itself, I will also make this సొంత కొట్టు కొట్టుకుందాం సరదాగా. సో కేఎల్ఏ యాప్ ఎందుకు బ్రో మరి, పవన్ షణ్ముఖ్ కేకేఆర్ఎల్. యా, సో నౌ ఐ విల్ గో విత్ ద కమిట్. అంటే తప్పేం కాదండి, నేనేమి కావాలని చెప్పట్లేదు, ఊరికే సరదాగా నేను. నా కమిట్ చేసి నా వాట్ డు వి డూ, చేంజెస్ మేడ్ బై పిఎస్కే పవన్ షణ్ముఖ్ కాకర్లా, అంతే సార్, సొంత డబ్బా అంతే, ఏం లేదు. సో నౌ వీ హ్యావ్ మేడ్ ది చేంజెస్, యూ కెన్ సి పవన్ షణ్ముఖ్ కాకర్లా ఎక్సెట్రా. జస్ట్ రీఫ్రెష్ లేదా వెయిట్ కరో, ఓపెన్ ఇన్ ద లింక్. ఓ రీఫ్రెష్ చేయాలనుకుంటా. ఆ, తమ్ముడు ఏంటమ్మా. ఓకే, జస్ట్ రీఫ్రెషింగ్, జస్ట్ ఓపెన్. అది అది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ రిగార్డింగ్ ది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్నిసార్లు రీఫ్రెష్ చేయాల్సి వస్తుంది. ది end user side, the end user need not to refresh these many times because obviously it will be deployed automatically. So guys, this is about the deployment using Jenkins. So in the next videos we will go with the AWS cloud and etc. అవి కూడా చెప్తాము. Maven and JDK installations నేను ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయాను, సారీ ఫర్ దట్. బట్ స్టిల్ Jenkins is one of the beginner friendly software that can be used. So that's it for today guys. If you have any doubts, please check out the comment box. I have pinned a comment. So as a reply for that, you can ask as many doubts as you want. And if you are not in the particular Telegram channel, sorry, the WhatsApp channel, so I'll in my homepage of the YouTube, the link was existing. So in the about section of the YouTube channel, you can find the WhatsApp channel link. Chadukondi first, that's the group name. So just click on it. I will get a request. I will accept the request, and you can enter into the
particular WhatsApp channel. Whatever the updates I have to provide regarding the educational resources or regarding the whatever the YouTube channel updates will also be provided there. So thanks for watching. Bye bye. Hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to perform the push operation for backend, as well as we are also trying to perform the continuous deployment and integration of the backend of our project. So initially we have done the front end. We have learned about how the Jenkins work as an intermediary between the things. So now we are going to do the backend task. So for that, first we need the backend pushing into the repository. And we also use now the Spring tool suite, and we also use uh, the front end is not used mostly. We use the backend only for this video in this experiment. So what do we use is just the backend Spring tool suite, and we move on with the projects continuing on the GitHub and Spring tool suite. We are trying to modify some things. So by default, we have the project, but actually we have to modify it. So as of now, we have to go with the notepad, and I will show you what is going to happen in the notepad. So first of all of you get ready with the Jenkins installed. So if you observe, it is asking for these questions. Yeah, this is the build history for us. So we are back again. So this is Jenkins dashboard. Now let us also open the Tomcat. But Tomcat, I have told you that you have to open through the process of first. The thing is, we have to open using the application. I'll just share you. So here in the particular applications, first of all, I have to go to the C drive in the program files, Apache Software Foundation, Tomcat 9, bin folder. You have to start this particular thing so that you will get a command prompt like this. So even I am willing to show the command prompt also. Uh, so just it will take a minute and it will come. Just a minute. I'm going to show you. So, okay, it is coming completely back screen, so I can't share you properly. But okay, that is the actual one. OBS is unable to capture the command terminals, etc. So if you run that file, the Apache Tomcat server will start running. Okay. So then you come to Google and click on localhost 9090. So you can see the Apache software is running now. So in the manager app, if you sign in as admin,
you can observe that e-commerce is already deployed for us. We deployed already the front end. So you can see this is the front end. So now what we are going to use is login. Initially we have to go for sign up. But if we sign up means our data should be stored in the database. So for that purpose, we have to use MySQL Workbench in order to link the database also. So all of you are requested to have this MySQL Workbench in your machines so that this particular MySQL helps you to enroll the users into the database and it verifies the users are trying to log in into the database. After logging in, we have to go through this particular adding of the items into the cart and we will make a directly we'll get a payment image. So that payment image, up to the payment image, we will do in the skill exercise. After that, we will move to the next skill exercise that will be discussed in the next video. So now our target is to make our website work in both front end and back end in our local machine as well as deployment side in the web hosted platform also. That is the GitHub one. So my suggestion is as already the file is running, we have no problem. So just we have to first click on the Spring Boot. So the task is we have to first even open the Spring Boot also. So I'll share you one after the other in the videos regarding the things and all. So I'll let you know whatever the things are happening. So it is very important if you doesn't have the particular Spring Boot also, better you try the Java Eclipse Enterprise version which you have already, or else try to install the Spring Boot because the Spring Boot is very much important for us for doing these backend operations. So now I'm going to share the Spring Boot. Just a minute. Just wait for a while. I'll share you the Spring Boot. OBS is unable to detect it. Once it is detecting means I can move towards the edition. No. This was not the one. Windows is not detecting. Let us try once directly with the Spring tool. Yeah. So you can see here the Spring tool suite. You have taken it. So in the Spring tool suite, you have to first go into the file and import the project. I have already shared the project in the GitHub repository. If anyone is unable to find the project, if possible, you try to get it, download it. Get into the Maven and click on existing Maven project. Then click on next. Then you have to browse. From browsing, you have to get this e-commerce backend. So up to this e-commerce backend. Up to this where you get all the folders separately. Select the folder and you will directly get this kind of imports. So now what we have to do is in the form.xml, we used to have the dependencies. All the dependencies regarding the particular project what we are working with. All kinds of dependencies like Spring Data, Spring Day tools, Spring Data JPA, etc. There are many dependencies that we have. So first, we install this particular or import the project into your backend backend software, Spring Boot tools, Spring Tool Suite, and then in the SRC, in the SRC, you need not to change anything. Leave it as it is. Come to resources. In the application properties, change this particular thing. Already it is e-commerce. It is created as a database. Don't change that. Change the password. Now this is my password. So just change it, save it,
Now, in the port 9090, already Apache Tomcat server is running. So you are not supposed to use the same port even for this. So change it as 9091. Okay. So this is the change that we do here. Then change the database that was done. Creating the new database is done. So changing the port number and the username. So what we have given initially. So these are the things where we have to control, where we have to take care of. Okay. So I think now it is visible better. Yeah. So the next step is we have to check the MySQL is connected or not. So MySQL port is not connected actually. So now what do we do is I have to share you the MySQL one also. Let me share once. The workbench. Just a minute. It will not take much time for me. Yeah. So if you observe, this is MySQL workbench that we have as of now. So what you have to do is here you have to click on this button. You have to give something like CI/CD or whatever the thing you want. As I've already created, I'm not doing it. In the username, do this, and in the password, just click what is the password you have. If the root is the only password you are using from the initial stages, no problem. Click root only. If you changed your password, like I have changed my password to Shanmukh at the rate 2006. So I have to click like that at the rate 2006. So then I can directly link. So then click on the test connection and your connection will be tested. So now what you do is I already created this particular one. So now first I have to run this particular command called as creating a database. But without running also I can do that. Without running the database also, I can create a database directly, automatically. So now what should I do is, first of all, if you get a success message, means if the particular, like after going through this particular thing where you have already verified, అంటే ఇందాక మీరు రూట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు కదండి. దాని తర్వాత చెక్ కనెక్షన్ అని ఉంది కదా. అక్కడ సక్సెస్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్‌గా మీరు ఏదైనా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అది క్రియేట్ అవుతాయి. నేనింకా క్రియేట్ చేయలేదు. అంటే తర్వాత కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి. అప్పటిదాకా క్రియేట్ అవ్వవు. సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరేం చేయాలి అంటే జస్ట్ క్రియేట్ ఎ స్కీమా ఈకామర్స్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ద MySQL. సో, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఓహ్ మై గాడ్! ఏంటిది? ఐ థింక్ మళ్ళీ చేయాలేమో. ఓపెన్ కనెక్షన్ కొడదాం. నో, 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 నో. నా, 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 నా. రిఫ్రెష్ చేద్దాం ఒకసారి. లెట్ us రిఫ్రెష్ వన్స్. డిలీట్ కనెక్షన్. నాకు ఇది వర్క్ అవ్వలేదు. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే సిఐసిడి అని ఇచ్చి ఏం మార్చకుండా జస్ట్ క్లిక్ ఏదర్ రూట్. రూట్ టెస్ట్ కనెక్షన్ కొడితే వీఆర్ గెటింగ్ ఎ ఫెయిలియర్ మోస్ట్లీ. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే HNMUKH@2006. ఇట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు టెస్ట్ కనెక్షన్ కొడితే ఆ, ఇదేంటి కాన్ఫిగర్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ CI/CD, that is the connection name we have given. Root, okay, capital S కొడుతున్నా.
Okay, test connection. Even then the same problem, isn't it? Hmm. ఏం చేద్దాం ఉపరాజు గారు? ఆహా! ప్రతీదీ సెపరేట్ విండో కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓబీఎస్. సో, మీకు నా బాధ కనిపించట్లేదు. నో ప్రాబ్లమ్. డోంట్ వరీ. మీరు నాతో పాటు ప్యారలల్‌గా చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నేనేం చేస్తున్నాననేది. నేను పాస్‌వర్డ్ ఇస్తున్నా గానీ అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. మరి ఇందాక ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసిందో నాకు అర్థం కాదు. నో. ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ యాస్ ఆఫ్ నౌ. సో, నేను చేయాల్సింది ఏమన్నా ఉంది అంటే నో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని వస్తుంది. అనేబుల్ టు కనెక్ట్ అని వస్తుంది. మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల మేబీ వస్తుంది అనుకుంటా. సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ రిమూవ్ ద థింగ్స్. MySQL వర్క్ బెంచ్ పక్కన పెట్టేస్తే స్ప్రింగ్ టూల్ సూట్ ఉందండి. స్ప్రింగ్ టూల్ సూట్ లో మనం మోడిఫై చేయాల్సిన పోర్ట్ నెంబర్స్, పాస్వర్డ్, ప్యాకేజ్ యాడింగ్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసాం. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ది గిట్ హబ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గిట్ హబ్ వరకు మనం బ్యాక్ ఎండ్ పుష్ చేయాలి. పుష్ చేసిన తర్వాత రిమోట్ రిపోలోంచి మనం పుల్ చేసుకుని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. Hello guys. So now what do we do is we just create a new repository for this. Let us give the name as skill 6 e-commerce backend. So just create the repository. Now what do you do is get into the file explorer in the e-commerce backend folder. In the e-commerce backend folder, get just open git bash. Okay. So just open git bash. So now what happens is first initialize. So we initialize. Then add the files. So we are adding the files completed. Just get into git commit -m. Hello. Just keep the message and commit the files from the staging area. Now what do we do is, as we created the repository, just get this link of the repository, or directly you can have the command here. Git remote add https, git remote add your repository link. Just paste it and click enter. Okay. So now what do we do is we have to push, right? So for pushing, there is a small change. Instead of main, we give master. So then automatically the files are pushed into the repository. So once come to the Google and just refresh those. So you will see the direct files are pushed here. So without any problem, the files are pushed. So now what do we do is after pushing, go to the MySQL server. So in the MySQL server, you have to work now. So we create a database, e-commerce, and we run this command also. So before doing these both of the things, we have to initially run the Spring Boot app. So if you observe, the Spring Boot app is running very good. On the 9091 port, the Spring Boot app is running. So no problem with the Spring Boot app. As well as in the MySQL server, the particular commands are also running well. So even MySQL server also do not have any error. So now what do we do is we just go to the verification of repository creation and pushing the files that we have done now only.
So now what do we do is go to Jenkins. Go to Jenkins. So we can close the MySQL workbench, open Google, and directly we can get into the Jenkins. So Apache Tomcat is already running here, and Jenkins once refresh it. Now what do we do is already we have done skill 5 e-commerce front end. Okay, skill 5 e-commerce front end was done already. Now what do we do is click on manage Jenkins. Click on manage Jenkins. First verify whether your plugins are existing or not. Go to plugins. In the plugins, click available plugins. Sorry, installed plugins. In the installed plugins, you should have Node.js. If you do not have, you are supposed to install it. So Node.js is already existing and it is running also. So no problem. In the manage plugins, in the tools side, first verify the installations, JDK installations completed. Then we have Maven installations completed. And in the Node.js installations are completed. So everything is going well. So save it. So now what you have to do is available plugins low, deploy to container. That is the one you have to click. So in the available plugins, deploy to container. So this is the available plugin that we want. So just select this and click install. So it will install. So then verify the plugins installation. Then we have to verify the plugins installation. It is taking some time. Let's wait for a while. Yeah, you can see it is coming. So now click on Jenkins and now go to the manage Jenkins in the tools. Oh, sorry, not in the tools, in the plugins. Just in the installed plugins, check for deploy. Yeah, deploy to container. The health is 94. Okay, so it is working now. Now what do we do is in the Jenkins homepage, we have to add a new item skill 6 underscore backend. So now just click on the home page of Jenkins. This is the home page icon. So in the new item, click when like type skill 6 backend and freestyle project is select and click. Just wait a minute. Yeah, and click OK. Then post build action we have to in the post build action. This is Git only. The Git repository URL we have to provide. So just take this URL and copy this and paste it. Credentials are not needed. Okay, credentials are not needed. So here branches to build master only. So need not to change it. Here in the post build actions, we should select deploy where or here to container. So in the where files, okay, this is the verification for the installation. So in the last, we will select this. Okay, but as of now, keep that selected only. Then source code management, we have to go. That is existing here. In the Git, we provide these things. The source code management, repo URL, no credentials are needed. That was already completed. Then we have the branch specifier. This one.
branches to build. In the branch specifier, just go with the slash, I mean, star slash master. If it is already existing like that, keep it as it is. Now come to the triggers. In the poll SCM, just in the poll SCM, you have to provide 5 stars, continuous 5 stars. So as we have done for the last experiment. Star space. Okay, let us click. We need not to copy. Star space, star space, star space, star space, star. Okay, so save it. That is the second one. The last we do. And in the environment, just click delete workspace before build starts. That is the one. In the build steps, in the build steps, invoke top level Maven targets. The Maven we have to select Maven home. The goals, what are the goals? In the goals, we are trying to make the build after each minute, the build has to start. So, wanting to clean the workspace, compile it, and make it as a package. So, we have to click clean, compile, and package. So, I'm just pasting it there. So, then add post build action. So, in the post build action, post build actions, just a minute. Hmm. In the post build actions, you have to select deploy where or air files. Here, as we are when we are using this where files, the file is in any folder with where extension should be accessed by the particular Jenkins. So we give star star slash star dot where. And in the next in the context path, we provide as back one because in the front end we provided back one only. So in the context path we provide back one. And in the containers, the Tomcat 9 version should be selected. The Tomcat 9 credentials are not needed. So yeah, initially they are none. So just click add Jenkins credentials. So username that is admin, password that is admin. So username, password are enough, and click as add. Then close this. Now you can see admin slash star 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 star. Select this, and now get into the Tomcat URL, the URL that we use for the Tomcat. The URL that we use for the Tomcat, just paste the URL 9090, and finally, once verify all the things, whether the things are given or not. It was given. Master user was specified. Triggers poll SCM. Scheduling was given. And environment. Delete workspace before build starts. Maven home. Clean compile package. Then we go with slash slash dot star star slash star dot var. Back one is the context path. Tomcat 9 is the container that we select, and in the container we give the credentials as admin slash 6 stars. Tomcat URL you have to provide in the post build action. This is the one that we have selected and click save. So now what do we do is come to build now. Okay, come to build now.
In the build now, it is starting now. 2.4 seconds ago, it has started. So it is building. So now what happens is open the Tomcat. So if I have to wait until it becomes a green tick, then we can go into the Tomcat and we can verify. Okay. So let us wait for some time. Just once refresh the repository. Once refreshing, we have to wait, I think so. It is taking some more time. Let us wait. All the process what we have done so far is correct only. So you need not get worried about the process and the procedures we have followed. So once it is completed, we can move forward. Okay. So let us wait. So as the internet issue, we have somehow low internet, not full speed internet. So we are waiting for this. So after that, what do we do is we used to verify the output in the Tomcat. Okay. We used to verify the output in the Tomcat. So the Tomcat, you can go with the manager app and sign in. We can see the back one. So it did not properly run by the Jenkins. So it is still in the building stage only. Once the test was also completed means automatically here we also get these kind of sessions. These kind of options we get. Here we have only this. So it is running means it is not running because it's still in the building stage only. So let us wait for some time. Uh, Better skip the video. Even I can't edit because yeah, now it is completed. So if you refresh, now it is running. You can see now the back one is running. So what we need to do is just click on it. We should get an error message. So you can see white label error page. This tells that the backend is running properly now. Okay. So this is the output that we need to get. This is the one we need to get. White label error page. Okay. So now what do we do is we have to go to the MySQL. So I'll share you MySQL once. You can see that in the MySQL, just refresh it. You can see the tables are created or not already created. So now the tables are created. So now what do we do is just click on the e-commerce in the Tomcat. So come to the Tomcat now. So now in the Tomcat, click on the e-commerce. As this is running, click on the e-commerce and in the sign up, provide the mail. This is the mail, my mail. Oh yeah, sorry. Yeah, username SPS, let us keep SPS and password, let us keep SPS only. The sign up means, so you can see the sign up successful, please log in. So it will redirect to the login page. Here SPS. So just log in. So you can see
The things are coming one after the other. So just click on computers, mobiles, laptops, pen drives, about us, in the cart, orders. So in the about us, just wait a minute. Now what do we do is already we have got the message logged in. Click on computer, we cannot see anything. So now what do we need to do is we have to take a query. We have to take a query. I am just copying and pasting it into the MySQL. So once just a minute. In the MySQL, just I am running this command. So just run this command. So it became error. Why it became an error? I was unable to understand. Is there any issue with the name? E-commerce. Okay. I think there is some error here. Products. It is not created or what? I don't understand. Just once try this. No, it's not working, Priya. Then where is the error actually? The e-commerce is properly provided. The products are existing. The user table is also existing. The tables are already created automatically. Then what is the error that we did not understood as of now? I do not understand why it is an error. Let me try. Uh, Once just re-execute the front end from the Tomcat server. Let us try the re-execution of front end from the Tomcat. So it is already in this only. But the problem is the command is not running. The command is not running here. Let us try. No, there is no use. Something or the other had happened. Okay, let us try this directly. Even this was not happened. E-commerce dot products. Okay, so let us try this once. Yeah, now it is inserted. So in the insertion, we have a small issue. Actually, we have to click e-commerce dot products. So that is the problem we have. So now once we have to re-execute this front end app. So just refresh it. You'll get the HTTPS status as not found. So then what we need to do is we just need to run this. In the computers, you can see the mini PC, gaming PC, office desktop workstation. So just add the thing and proceed to checkout. So pay now, payment successful. So the payment history you can see here. Okay. So this is the thing, what is happening. So until this, we will do this video. In the next video, we will discuss about the other steps. So as of now, this is the final task as I have told earlier. We have to do the transaction and the transaction date and time will be provided here.
So that is the video, guys. So just take a screenshot of it and keep this with you. Okay. So make a screenshot of this and keep this with you. So for the next experiment, when we are doing this, you can once verify how the output is coming for the previous experiment. Okay. So now you can observe that the backend MySQL, Spring Boot, and the Apache Tomcat server, as well as this particular localhost 8080, which is Jenkins. So all of them are interlinked to each other and completely helping in order to deploy continuously. So that's it for today, guys. Thank you. Hello, guys. Welcome back to the channel. So today we have a small task given by the faculty. సో ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఉంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ పంపించారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు పంపించారు. వాటిల్లో ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఉంది. మనం ఆ ఎర్రర్ కనుక్కోవాలి. సో లెట్ us డూ. ఓకే. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ది విఎస్ కోడ్. సో విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ చేసేసాను. సో నా వాట్ ఐ విల్ బి షోయింగ్ టు యూ ఇస్ విఎస్ కోడ్ లో మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా వచ్చేలాగా ఆ, పెట్టుంది. ఆ ఫోల్డర్ డైరెక్ట్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు ఒకే ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయి. టూ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ ఇన్ అగైన్ సేమ్ ఫోల్డర్. సో అలా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లెట్ మీ గో ఇన్ టు ది ఎస్ఆర్సి అసెట్స్ యాప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ లో వీ హ్యావ్ ది ఎంటైర్ కోడ్. అబ్బో, నాట్ బ్యాడ్. 188 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. మనకి సింపుల్ కోడ్ ఇది. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ సింపుల్ కోడ్ వీ హ్యావ్. సో యాప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ అలాగే యాప్ డాట్ సిఎస్ఎస్ కూడా ఇచ్చేసారు. సో ఇది కూడా ఒక 120 లైన్స్ దాకా ఉంది. అరౌండ్ 118 లైన్స్. బట్ స్టిల్ మెయిన్ డాట్ జేఎస్ఎస్కి వచ్చేసి సో లెట్ us ఓపెన్ ఎ న్యూ టెర్మినల్. సో ఇన్ ద న్యూ టెర్మినల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సిఎండి. After giving CMD, then we have to go with npm run div. White is not recognized. Okay, so npm I white. So it installs the white packages. So you can observe here node modules ఏదో yeah, node modules అనేది install అవుతుంది. So that is one of the packages related to white. సో వల్నరబిలిటీస్ ఏమన్నా వస్తే అది ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కదా సజెషన్ npm audit అని. సో ఎన్పిఎం ఆడిట్ ఫిక్స్ కొట్టండి. ఎన్పిఎం ఆడిట్ కొట్టినా పర్వాలేదు, ఎన్పిఎం ఆడిట్ ఫిక్స్ కొట్టినా పర్వాలేదు. సో దెన్ జీరో వలనరబిలిటీస్ అక్కడ జీరో గ్రీన్ కలర్లో వస్తే నో యు ఆర్ సేఫ్. సో జస్ట్ రన్ ది ప్రీవియస్ కమాండ్ ఎన్పిఎం రన్ ది. సో అండ్ ఎంటర్. సో మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ యాప్ ఎలా వస్తుంది అనేది నేను మీకు క్లియర్గా కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఎ మినిట్. I want to show you. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ మేకింగ్ దట్. సో ఇప్పుడు గూగుల్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ సైడ్కి తెస్తున్నా. సో యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. సో నౌ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ద ఐడి, ప్రొడక్ట్ ఐడి, ఫ్రంట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఐడి, ఇఫ్ యూ ఎంటర్, లెట్ us గివ్ 5. నేమ్ వచ్చేసి కంప్యూటర్, ఓఎస్ వచ్చేసి విండోస్, ప్రైస్ వచ్చేసి $2000 పెట్టి ఇన్సర్ట్ కొడితే ఆపరేషన్ ఫెయిల్డ్ అనేది వస్తుంది. సో అక్కడ ఆపరేషన్ ఫెయిల్డ్ అని ఎందుకు వస్తుంది ఈజ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్పారంటే వెన్ యూ ఎంటర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ హియర్ ఇన్ ద బాటమ్. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ హియర్ ఇన్ ద బాటమ్. బట్ మనకి లిస్ట్ ఇన్సర్ట్ అవ్వట్లేదు అసలు. సో ఐడి అన్న రాంగా అంటే లేదు, ఐడి నార్మల్గానే ఉంది. సో వన్స్ లెటర్స్ ట్రై ఆపరేషన్ ఫెయిల్డ్ అని ఇచ్చాడు. సో వాట్ డూ వి డూ ఇస్ మనకి కోడ్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి. సో యాప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్లో ఆర్ దేర్ ఎనీ ఎర్రర్స్?
That is my question. app.jsx లో are there any errors? So local host 9090 ఉందండి. Yeah, this is one of the error. Why it is an error? Because localhost 9090 we are using for Tomcat, Apache Tomcat server. So what we have to give localhost 8081. That is the version we have to give. So ఇప్పుడు refresh చేసి just provide this one Samsung OS వచ్చేసి Windows and price వచ్చేసి $2000. ఇన్సర్ట్ కొడితే again operation failed అని వస్తుంది. So let us check again why. Constant base URL is updated. Then is there any error again? So just verify that. ఇంకెక్కడైనా లోకల్ హోస్ట్ అనేది ఏమైనా మార్చాలా? షుడ్ వి చేంజ్ సమ్వేర్? ఆర్ వి మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్? ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ అనే హడావిడే లేదు. సో అంతే, ఇంకేం లేదు. యాక్షన్ సెల్ తీసుకున్నాం, అంతే కథం. డిలీట్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కమెంట్లో ఉన్నాయి. యాజ్ ఆఫ్ నో డిలీట్ ఆపరేషన్స్ టచ్ చేయదన్నారు కాబట్టి వీ నీడ్ నాట్ టు డూ ఇట్. మళ్ళీ ఒకసారి ఎందుకైనా మంచిది రన్ చేద్దాం 1 సరదాగా సామ్సంగ్ ఇద్దాం. ఓకే, ఓఎస్ విండోస్ ఓఎస్ ప్రైస్ $20,000 పెట్టి ఇన్సర్ట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్. వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మేబీ ఈ ప్రాజెక్ట్కి మనం బ్యాక్ ఎండ్ డిప్లాయ్ చేస్తే కానీ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఓపెన్ ద స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్. సో ఓకే, వచ్చింది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఇట్. ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మావెన్ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎగ్జిస్టింగ్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు బ్రౌజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి బ్రౌజ్ చేయాలి? క్రెడ్ బ్యాక్ ఎండ్, సెలెక్ట్ ఫోల్డర్. జస్ట్ దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఈజ్ ఎనఫ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో ఆటోమేటికల్లీ క్రెడ్ బ్యాక్ ఎండ్ మెయిన్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో ఎందుకైనా మంచిది MySQL కూడా ఆ పట్టాన్ని రన్ చేసి ఉంచుదాం. సో దట్ MySQL కూడా ఒకసారి రన్ అయితే ఎటువంటి ఎర్రర్ లేకుండా ప్రశాంతంగా మనం పని కానిచ్చుకోవచ్చు. మనం ఎర్రర్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ కంప్లీట్ ద టాస్క్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఇది అయినట్టు ఉందా? యా, అయింది కదా. ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్సి మెయిన్లో com.klu ఏం కెలకక్కర్లే. రిసోర్సెస్లోకి రండి. అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్లో వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ దట్ వాస్ ప్రొవైడెడ్ హియర్? డేటాబేస్ సిఐసిడి అనేది ఉంది. సో ఇనీషియల్లీ రూట్ కాబట్టి పాస్వర్డ్ మార్చాలి. SHINMUK2006. దట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ వీ హ్యావ్. అండ్ సిఐసిడి అని వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్ ఇన్ ద వర్క్ బెంచ్. అందుకే నేను వర్క్ బెంచ్ అన్నాను, ఊరికే అనలేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రీజన్. సో ఇప్పుడు వర్క్ బెంచ్లోకి వస్తే వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సిఐసిడి. బట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సిఐసిడిలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే బోత్ రెండు ఒకలాగా పనిచేస్తే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం. సో హౌ డు వి డూ ఇట్ అంటే జస్ట్ క్లిక్ సిఐసిడి. సో ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ని మనం రన్ చేస్తే చాలు. యా, ఓకే గైస్, ఎర్రర్ అయితే రెక్టిఫై అయింది. ఎర్రర్ ఏంటంటే గైస్, MySQL వర్క్ బెంచ్లో మనం అన్నీ ఇన్సర్ట్ చేసేసాం. సరదాగా అన్నిటినీ ఇన్సర్ట్ చేసాం. మన స్కిల్ ఎక్సర్సైజెస్లో ఉన్న డేటాబేసెస్ అన్నిటినీ ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఐ మీన్ డేటా అంతటినీ ఇన్సర్ట్ చేసేసాం. కొత్త డీబీ క్రియేట్ చేయాలి. డీబీ క్రియేషన్ అయిపోయింది. ప్రీవియస్ స్టెప్స్లో చూపిస్తా జస్ట్ సో యూ కెన్ సీ సిఐసిడి అని ఒక డీబీ క్రియేట్ చేశాను. అది మీకు ఇక్కడ హిస్టరీలో కూడా కనిపిస్తుంది. సిఐసిడి డీబీ వాజ్ క్రియేటెడ్. తర్వాత అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేస్తే
రాలేదు. ఎందుకంటే ఏం లేవు కాబట్టి. సో అన్నిటిని సరదాగా ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఫైనల్లీ ప్రింట్ కొట్టాను. తర్వాత బై మిస్టేక్ మళ్ళీ ప్రింట్ కొట్టా. తర్వాత అనుకోకుండా రన్ చేశాను. అది ఎర్రర్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఉన్న ఎర్రర్ ఏంటి అంటే మనం MySQL వర్క్ బెంచ్ కాకుండా స్ప్రింగ్ బూట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఒకటి ఇచ్చాము చూడండి, 8081. The port number we have given as 8081. The same port number should exist. 8081 అనే పోర్ట్ నంబర్ మాత్రమే ఉండాలి. సో వేరే పోర్ట్ నంబర్ ఏమీ ఉండకూడదు. సో అది ఉన్న కండిషన్ యాక్చువల్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రీరన్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ఫెయిల్ టు స్టార్ట్ అని వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ యూస్. So what do we do is we change 8081 to 8082. Automatically it will run. We need not run again. So TOMCAT is started on 8082. So మన ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎందులోకి రావాలి? When we are providing the front end, where should that front end come? అంటే the best example is ఇక్కడ మనం ఏది ఇచ్చాము, 8082 ఇచ్చాం. సో జస్ట్ కీప్ దట్. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కూడా ద సేమ్ పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే. సో నౌ try 111 FPS 2000 20,000. Insert successful. So this is the only error that we have to change. అది కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేయాలి, as well as బ్యాక్ ఎండ్ లో కూడా చేయాలి. ఓకే. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మీరు మీ డేటాబేస్ ఒక సెపరేట్ స్కీమాగా క్రియేట్ చేసుకుని చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ. ఓకే. ఇనిషియల్లీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 2 రిపాజిటరీస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే డైరెక్ట్లీ ఇది చూడండి, దిస్ ఈస్ ద హోమ్ పేజ్. వెన్ యూ క్లిక్ github.com యూ విల్ కమ్ హియర్. జస్ట్ క్లిక్ న్యూ. ఈ న్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే రిపాజిటరీ వచ్చేస్తారండి. మనం పెట్టుకున్న పేరు వచ్చేసి ప్రాక్టికల్ వదిలే 2 ప్రాక్టికల్ 2. జస్ట్ క్రియేట్. మనం GNU లైసెన్స్ కూడా ఇవ్వద్దు, డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో వీల్ గెట్ సమ్ కమాండ్స్. బేసికల్లీ బై డిఫాల్ట్ వీ గెట్ సమ్ కమాండ్స్. వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము అంటే we just come into this file explorer. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో యూ కెన్ సీ, నేను ఒకసారి మీకు షేర్ చేస్తున్నా చూడండి, క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా. ఒకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఒక ఫిల్టర్ యాడ్ చేస్తాను, క్రాప్ ప్యాడ్ అని. జస్ట్ ఎ మినిట్. క్రాప్ ప్యాడ్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఇంకొంచెం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఒక 200. ఓకే. అండ్ టాప్ ఒక 200. No need of that much. 150. Yes, that is enough. Okay. So ఇప్పుడు you can see the particular file explorer. In the file explorer మనం చేస్తుంది రెండు ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. దిస్ ఇస్ ద పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్. దీంతో మనకు సంబంధం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నో. ఇది మనం జెన్కిన్స్ లోకి ఇన్స్టాల్ ఇంటిగ్రేట్ చేసే టైంలో వస్తుంది. యాజ్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ వీఆర్ జస్ట్ పుషింగ్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ ఇన్ ఆర్డర్ టు కనెక్ట్ ద జెన్కిన్స్ లేటర్. సో ఫస్ట్ జెన్కిన్స్ కనెక్ట్ చేయాలన్నా మనం పుష్ చేయాలి కాబట్టి రిపోలోకి. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఈ చోట ఇన్ దిస్ ప్లేస్ జస్ట్ క్లిక్ ఓపెన్ విత్ GUI bash. ఆర్ఎల్స్ రైట్ క్లిక్ చేసి షో మోర్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి గిట్ బ్యాష్, ఓపెన్ గిట్ బ్యాష్ హియర్ అని ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేయండి. సో అప్పుడు మీకు అద్భుతం ఏం జరుగుతుందంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ గిట్. ఓకే. ఈ గిట్ బ్యాష్ వస్తుంది. సో ఈ గిట్ బ్యాష్ వచ్చింది కదా. సో ఇది ఇక్కడ పెడుతున్నా. ఓకే. యా.
సో ఇప్పుడు ఈ గిట్ బాష్ వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా మనం ఏం చేయాలి? సో ఇనీషియలైజ్ ద గిట్. సో ఒక ఎంటీ గిట్ రిపాజిటరీ మనం పెడతాం. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద చేంజ్. అక్కడ ఒక డాట్ గిట్ ఫైల్ ఫోల్డర్ వచ్చింది చూడండి. మన ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. ఓకే, డాట్ గిట్ ఫోల్డర్ వచ్చింది. తర్వాత we have to initialize all the files into the staging area. అంటే git add space dot. సో అన్ని ఫైల్స్ స్టాగింగ్ ఏరియాలోకి యాడ్ చేసేస్తాం. దెన్ git commit hyphen m మెసేజ్ ఏం పెడదాం? let us keep this as this was the front end. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ పుష్ అని పెడదాం. సో పుష్ చేసేసాం. బట్ మనం కమిట్ చేసాం. బట్ మనం పుష్ చేయాలి అంటే వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా ఒక కమాండ్. జస్ట్ ఆ కమాండ్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి. బట్ దానికన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలి? రిమోట్ ఆరిజిన్ యాడ్ చేయాలి, అవునా కదా? సో రిమోట్ ఆరిజిన్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి జస్ట్ పేస్ట్ చేయండి, ఎంటర్ కొట్టండి, రిమోట్ ఆరిజిన్ యాడ్ అయిపోతుంది. తర్వాత git push hyphen u ఆరిజిన్ మెయిన్. సో అది పేస్ట్ చేయండి. ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే మెయిన్ ఈజ్ నాట్ ద బ్రాంచ్ వీ హ్యావ్, మాస్టర్ ఈజ్ ద బ్రాంచ్. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ సీ ద ఫైల్స్ విల్ బి పుష్డ్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ. సో ఒకసారి మనం ఏం చేద్దాం అంటే గిట్ క్లోజ్ చేసేసి, ఓకే జస్ట్ వెయిట్ ఎ మినిట్, గిట్ క్లోజ్ చేసేద్దాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ కూడా క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో ఒకసారి మనం మన రీఫ్రెష్ చేస్తే గిట్ హబ్ రిపోని రీఫ్రెష్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ప్రాక్టికల్ 2 we have all the files pushed into the repository. సింగిల్ బ్రాంచ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఉంది. సో మెయిన్ అనే నేమ్ ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అయ్యి మాస్టర్ అని వచ్చింది, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. మీరు దాన్ని మెయిన్ అని అలాగే ఉంచాలనుకుంటే గిట్ బ్రాంచ్ హైఫన్ ఎం మెయిన్ అని పెట్టుకోవచ్చు. బట్ నాకు అంత అవసరం లేదు. ఐ నో వాట్ ఈస్ మెయిన్ అండ్ వాట్ ఈస్ మాస్టర్. మాస్టర్ ఈస్ ద టర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ మెయిన్ ఇస్ ద టర్మినాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ గిట్ హబ్. బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో మాస్టర్ అని ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మెయిన్ అని ఉన్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి ఐ ప్రొసీడ్ విత్ మాస్టర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు కొంచెం డౌట్ రావచ్చు, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి, మరి రిపాజిటరీని ఏం చేంజ్ చేయాలి కదా. ఏముందండి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్. సో దీన్ని రీనేమ్ చేస్తే అవైలబుల్ రీనేమ్, జస్ట్ రీనేమ్ ప్రాక్టికల్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ రెడీ. మీ మరీ ప్రాబ్లంగా ఉంది, గుర్తుండదు ప్రాక్టికల్ టు అంటే సిఐసిడి ప్రాక్టికల్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్. రీనేమ్ చేస్తే వెరిఫై చేస్తుందో లేదో రీనేమ్ చేసేయండి. సో ఫైనల్లీ ప్రాక్టికల్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ రిపాజిటరీ పుషింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇటు హోమ్ పేజెస్లోకి వచ్చి రిపాజిటరీస్లోకి వచ్చి జస్ట్ క్లిక్ న్యూ రిపాజిటరీ. ఇక్కడ ఏం రావాలండి? సిఐసిడి అండర్ స్కోర్ ప్రాక్టికల్ టు అండర్ స్కోర్ బ్యాక్ ఎండ్. జస్ట్ క్రియేట్ ద రిపాజిటరీ. అంటే మరి నేను చదువుకుంది రాంగో మరి ఏంటో తెలీదు. లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్ పెట్టుకోవచ్చు గిట్లో. బట్ ఓకే, చూద్దాం. అది ఫ్రీ వర్షన్ కాకపోయినా చూద్దాం. మరి ఎందుకు యాక్సెస్ ఇస్తుందో మరి. మేబీ నాది స్టూడెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి మేబీ అది యాక్సెస్ చేస్తుంది అనుకుంటా, అది అలో చేస్తుంది అనుకుంటా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ కదా, ఆ, ఇది బ్యాక్ ఎండ్. ఓ యా, ఓకే, దెన్ లెట్ us చేంజ్ ద నేమ్. ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ అని పెడితే సరిపోతుంది, అలా అది పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా కాదు, ఇజంట్ ఇట్? మనం బ్యాక్ ఎండ్ కాకుండా ఫ్రంట్ ఎండ్ అని నేమ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. జస్ట్ వెయిట్ అ మినిట్, కొంచెం స్టక్ అవుతుంది ల్యాప్టాప్. ఎస్, సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చి బ్యాక్ ఎండ్ కాకుండా FROENT
ఫ్రంట్ ఎండ్. జస్ట్ వెయిట్ ఎ మినిట్. మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ వెయిట్ ఎ మినిట్. రిపాజిటరీస్ 10 ఉన్నాయి కదా. ప్రాక్టికల్ టు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఏమని పెట్టాలండి? వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ యాజ్ బ్యాక్ ఎండ్ యాక్చువల్లీ. సో లెట్ us కీప్ దట్ PACK. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. సో అండర్ స్కోర్ ఒకటి యాడ్ చేయి. సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఐ మీన్ రెండు డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్ రిపాజిటరీస్ లో వచ్చేసి ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ని మనం ఏమని రీనేమ్ చేద్దాం? జస్ట్ కీప్ దట్ యాజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. నేనే కొంచెం కంగారులో మిస్టేక్ చేశాను, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. సో యూ నీడ్ నాట్ గెట్ వరీడ్ అబౌట్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ ని పుష్ చేయాలి. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ లోకి వద్దాం. ఫ్రంట్ ఎండ్ మెయిన్. ఫ్రంట్ ఎండ్ మెయిన్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ టు పుష్? ఎస్ఆర్సి లోపల. యా ఓకే. సో ఇక్కడ మనం పుష్ చేస్తే చాలు. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి గిట్ బాష్ ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి గిట్ బాష్ ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అవునా కాదా? అవునా కాదా? అవును. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. గిట్ ఇనిట్ ఇనిషియలైజ్ చేసేసాం. తర్వాత గిట్ స్పేస్ యాడ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. తర్వాత గిట్ కమిట్ హైఫన్ ఎం. ఇది ఏంటండి? ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ కమిట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కమిట్, నాట్ బ్యాక్ ఎండ్. ప్రీవియస్ వన్ ఇన్ అదర్ repo is బ్యాక్ ఎండ్. ఇలా ఇచ్చాం సరదాగా, అంత పెద్ద మెసేజ్ ఏం కాదు. సో మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? పుష్ చేయాలి కదా. పుష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం రిమోట్ ఆరిజిన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో వీల్ యాడ్ ద రిమోట్ ఆరిజిన్. తర్వాత వీల్ పుష్ ద ఫైల్స్. సో -u ఆరిజిన్ మాస్టర్. సో ఇక్కడ చేంజ్ వస్తుంది. -u ఆరిజిన్ మాస్టర్. ఆటోమేటిక్గా ద ఫైల్స్ ఆర్ పుష్డ్ ఇన్ టు ద రిపాజిటరీ. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వెరిఫై చేసుకోవాలి? తెలిసిందే కదా. జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా ద అవుట్పుట్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ the final process that we have done completely. So that's it for today, guys. Thanks for watching. Bye bye. Meet you in the next video.
Hello. Ooh. So, ID. Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to deploy the practical 3 experiment, means the same front end, the same back end, but the thing we change is we deploy that in the AWS console rather than deploying using direct Jenkins and Apache Tomcat. So what is AWS Linux? See, basically, AWS Linux is a particular cloud deployment environment where you can use a complete cloud environment directly using some credits. So by default, per user, AWS provides 138 credits. Yesterday, 1.0440 credits were used. So 180 days validity will be there. This is a free tier account. So for the free tier account, there are some restrictions, but with these restrictions only, we are going to perform the experiment today. So the first thing we need to do is we have to select Aurora and RDS. So you can find it in the search bar. In the search bar, you can type Aurora and RDS and you will land on this particular page. Just go to databases. In the databases, there are no databases found. So just create a database. In the database creation, as it was an free plan, we have to go the standard method. And we have MySQL already installed on this local machine. So you can go with the MySQL. If you have PostgreSQL, you can also go with that. It doesn't have any issue. And then the version, everything, let us leave same. And the templates, you have to verify whether it is free tier or not. Sometime due to account glitches or something, it changes from free tier. If free tier is not available for you, you can select sandbox. And in the availability and durability, you have to get one instance. This is agent single agent DB. And the next one in the settings, database one, keep it as it is. Do not change it. As you can see, the credential setting, the master username is admin. So master password is admin and admin. Admin. This is the password. The same thing confirm here. So passwords are confirmed. Next, you can see the instance configuration. Here you can see dbt4g.micro, but we do not need that much. So either we can change the location here to, means from here to you can go with Virginia, or else if you do not have any issue, you can do with T3 only, but it will be very slow. So better if we change the location. Let us go with N Virginia. So in the N Virginia location, we have changed the cloud location for us. So again, this repeats. So standard MySQL and the templates available to deploy multi. Here, let us keep the database one. Already exists. Okay, no problem then. Let us go for database two. Because this is not the name, this is just an identifier. And here, let us type admin
Oh, just a minute. That's the password. Yeah, okay. So it should have at least 8 characters. So that's why it rejected earlier. So now we can get T3 medium. What? T3 dot? No. Is it not available for free tier? T3 small is also not available. Oh my God. In India, T3 small is available, so we can change to Mumbai. Or else, even in T3 small also, if we are unable to do means it's waste of creation. So, database one, admin, and just you can see T4G. And T3 here also, small is not available. So, what can we do as it is a free tier account? Let us go with T4G micro. But it is 1 Mbps, 1 GB. So, it might not be enough for us. But we don't have chance, so let us go T3 micro. So in the next case, allocated storage it is 400 GB. That much is not required. 20 GB is enough. The basic, okay, 20 GB is enough. Hmm? Or else we can also give a 50 GB. Not an issue. So then here default VPC has to be taken. Three availability zones. I'll let you know that what is EC2 everything. Connect to an EC2 to compute resource. EC2 instance is not there. Okay, no need to connect. Yeah, as of now, no need to connect. And public access, yes, you have to provide. And this is choose existing group. Then only you will get this default VPC. So default is already existing. Then we have RSA. RDS here, this is the default one, keep it as it is. And then scroll here in the additional configurations. Initial name we have to give it as CICD. Like as per our experiment, as per the instructions given by faculty, CICD is the initial database name. Just scroll up to the end and click create database. Now the database is being created. So there are no errors, there are no mistakes in the creation of the database. So you need not get worried about this. And then come to the duplicate tab of the database and search for VPC. Yes. This is a security group. Come to the security groups. You can find here the basic default security group. Click on it. You will find three different things. So you'll find three different things. In the edit inbound rules, you can add the rule. Initially, it will be nothing. It will be all TCP. Change it to all traffic and give a custom port like this. Means if you click on this, you will get the custom port. Just give it. Okay. So then, in a similar way, add two custom TCP. One for Jenkins 8080 and one is for Tomcat 9090. Just click on Save Rules. As we do not have made any changes, just cancel. So these are the changes we have to do in the VPC. Then come to
EC2. Just click EC2. You will get this. Click on it. Now what happens is just go into instances. There are no instances, so click launch instances, or you can also click here also. Yeah, from here you have to be careful. Let us complete the entire DB at a time. So let us wait for some time. If the DB is created, we can directly connect it into the MySQL. Means MySQL in the sense, here we will add a connection. There, here you will get an IP address, connection IP and a port number. That IP you will add here. Let me show you. Here you will add that a particular IP. So let us initially give the CI CD and remove it. And the user is admin. Okay, user is not root, user is admin. And password you have to give what the particular password you have given in the AWS cloud. So admin is the password. So let us wait. It will be created slowly. So yeah. Okay guys. Now the DB is available. So now just refresh the page. Come to MySQL. First of all, go to the database. You will get the endpoint. Copy this endpoint and here just paste it. Test connection. ఓకే. మధ్యలో ఏం కదా గ్యాప్. బ్రో కొంచెం సివియర్ అయినట్టున్నాడు. అబ్బా! ఆహా! ఓకే. అడ్మిన్. ఏడిఎంఐఎన్. Test the connection. Yes, now it is successful. Successfully the connection was made. Just enter into it. సో మనకి సిఐసిడి అని బై డిఫాల్ట్ ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నా జస్ట్ కమ్ టు దిస్ దెన్ విపిసి తర్వాత ఈసీ2. ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి ఉంది చేయాల్సింది, దట్ ఈస్ జస్ట్ పుషింగ్ దిస్ repo. సో పుష్ చేయాలి రిపోని. సో జస్ట్ ఓపెన్ ద గిట్ బాష్ గిట్ జియూఐ. ఐ మీన్ పొరపాటున గిట్ జియూఐ ఓపెన్ అయింది, తలనొప్పి ఇప్పుడు. జస్ట్ రిమూవ్. గిట్ బాష్ బెటర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సిఎల్ఐ. గిట్ బాష్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ కొడితే వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. సో git init initializing the git repository. So we'll have this file and then um, git add this dot. So all files are added into the staging area. So now we have to commit. So git commit hyphen m. The first message, let it be the first commit. అంటే ఏ మెసేజ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, మనం అది ఇస్తున్నాం. సో ఆధార్ ఐడెంటిటీ అన్నాను. ప్లీజ్ టెల్ మీ హూ యు ఆర్. సో ఇప్పుడు ముందు అంటే ఇది రీఇన్స్టలేషన్ చేసాము. సో లెట్ మీ రీఇన్స్టాల్ ఇట్ అగైన్. గిట్ లో ఏదో ఎర్రర్, లేకపోతే అసలు అడగదు అది యాక్చువల్లీ.
Let Git decide. Yes, this is the one. This is the one I did error. Windows style. Yes, previewing the previous version, extracting the files. Now everything will go smoother. Don't worry. నేనేం తప్పు చేయట్లేదు. తప్పు చేయలేదు కూడా ఇందాక. అదేంటంటే ఇన్‌స్టాలేషన్‌లో ఇందాక మార్నింగ్ ఇన్‌స్టాల్ చేశాను. ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఉంది. నేనేం చేశానంటే ఇందాక లెట్ గిట్ డిసైడ్ అని ఉంది నేను సెలెక్ట్ చేశాను కదా! అది కాకుండా కిందది సెలెక్ట్ చేశా. అది చదివే సెలెక్ట్ చేశా. వర్క్ అవుతుంది కదా పర్ఫెక్ట్‌గా అని. బట్ వద్దు. లెట్ గిట్ డిసైడే మంచిది. ఎందుకంటే గిట్‌లో మెయిన్ మాస్టర్ అంటాము. గిట్ హబ్‌కి వచ్చేసరికి మెయిన్ బ్రాంచ్‌ని మెయిన్ అంటాం. సో, ఈ చిన్న చేంజ్ చేసుకుంటే చాలు కదా అని మళ్ళీ ఇప్పుడు రీఇన్‌స్టాల్ చేస్తున్నా. సో, గెట్ ఫినిష్ రిలీజ్ నోట్స్ వస్తుంది. అది అవసరం లేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో, ఇప్పుడు డీలోకి వచ్చి ల్యాబ్‌లోకి వచ్చి ప్రాక్టికల్ 3లోకి వచ్చి ఫుల్ స్టాక్ గిట్ తీసేసి నౌ యూ కెన్ గో విత్ ది గిట్ బాష్. సో, ఇప్పుడు గిట్ ఇనిట్ initialization of the empty git repository, git add space. So now the files are added. Okay, you can see that. ఇందాక మనకు అవుట్పుట్ రాలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి ఇందాక రాల. నో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే గిట్ కమిట్ -m. సో లెట్ us go with ఫస్ట్ కమిట్. ఓ దీనిది రెచ్ కొత్తగా సరే ఆ లెక్కన మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో రిపో క్రియేట్ చేయకుండా ఎలాగా. సో లెట్ us క్రియేట్ a repository named as practical 3. జస్ట్ క్రియేట్ ఇట్. జస్ట్ క్రియేట్, మనం ఏం చేయొద్దు. అంటే మనం రీఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, క్రెడెన్షియల్స్ లేవు. అదిదా ప్రాబ్లం. దానికి గిట్హబ్ సర్టిఫికేషన్ థియరీ ఆల్ కమాండ్ బై ఎస్పీఎస్ లో ఇది ఉంటుంది చూడండి. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. గిట్ యాడ్ వెయిట్ మినిట్. ఇక్కడే ఉంది గిట్ కాన్ఫిగ్ హైఫన్ హైఫన్ గ్లోబల్ యూజర్ నేమ్. దీన్ని తీసి ఆడగొట్టు పేస్ట్. యూజర్ నేమ్ అంది కేవీఆర్ టిఏవిఏఎన్ ఎస్హెచ్ఏఎల్హెచ్. ఇంకా తమ్ముడు అది కాదమ్మా. ఖో 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 823009020@KLUniversity.in. అంటే మాదది. సో ఇక్కడ మనం ఈమెయిల్ అని పెడితే నౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రియా. ఇప్పుడు గెట్ కమిట్ -m ఫస్ట్ కమిట్. నౌ ద కమిట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన కళాఖండం ఇది. దీన్ని కాపీ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే రిమోట్ ఆరిజిన్ యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత ఆబ్వియస్లీ గెట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ మాస్టర్. బట్ ఎందుకు వచ్చింది గోల, మనం క్లారిటీతో ఉందాం. గిట్ బ్రాంచ్ -m మెయిన్. సో మెయిన్ కింద మారుతుంది. సో గెట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ మెయిన్. సో ఇప్పుడు అన్ని పుష్ చేసేస్తున్నాం టు ద రిమోట్ రెపో. యూ కెన్ సీ హియర్ గయా. ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేద్దాం.
whether it is working or not. Now you can see the front end, back end folders coming. Okay, now it is working, Priya. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మొత్తం చేసేసాం కదా. నౌ వర్క్ బెంచ్ వరకు చేయాల్సినంత అయిపోయింది. ఎవ్రీథింగ్ వాస్ డన్. సో నౌ వీ విల్ గో ఇన్ టు ది EC2. EC2కి వచ్చి machine 1 అని నేమ్ ఇస్తామండి. Here browse more AMIs, go with the first one or second one, whatever it is. Amazon Linux you have to select, that's it. రెస్పాన్స్ అని లేదు, నా కంగారు పడుతుంది, ఆగుతుంది, కొంచెం టైం పడుతుంది. నౌ T3 మైక్రో కాకుండా T3 మీడియం ఇల్లెంగే ఏంది. ఓకే, T3 స్మాల్. ఎస్, T3 స్మాల్ ఉంది. సో T3 స్మాల్ 2 GB మెమరీ. బట్ మనకు అది సరిపోదు, మనకు 4 GB కావాలి. ఎందుకైనా మంచిది T3లోనే ఉందాం. ఓకే, కొంచెం టైం పట్టినా పర్వాలేదు, లెట్ us బీ దేర్. నౌ ఇన్ ద కీ పేర్ క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్ కే pem.pem ఉండాలండి, అండ్ ఇది RS అనే ఉండాలి. క్రియేట్ కీ. సో అది మనకు వస్తుంది, ఇక్కడ కీ పేరు వస్తుంది. సో పక్కన పెట్టేద్దాం. సో the key pair is selected. Then select existing group and select default. Here you have to configure the storage 20 GB. Okay. In the advanced details, you need not to give any other details. సో అంతే, ఇక్కడ మనం ఇంకా చేయడానికి ఏమీ లేదు. ఫస్ట్ ఇప్పుడు లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ కొడతాము. స్లోలీ DB తీసుకున్న టైమే ఇది కూడా తీసుకుంటుంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఒక IP వచ్చేస్తుంది, రన్నింగ్ స్టేట్. సో ఈ IPని తీసి మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలండి, రీడైరెక్ట్ URL తో ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ source app.jsx. Here the URL you have to change. So just click on it and ding 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 ding, control V. So ఇప్పుడు you need not to perform any changes. ఏం చేయదు, జస్ట్ కమిట్. ఏమని రాస్తామంటే app.jsx లో ఏం మార్చామండి, redirect URL changed. Redirect URL changed. Just click enter and save it. Automatically it will be committed. Now in the next case, what do we do? Next ఏం చేయాలంటే we have to select this particular instance again. సేమ్ అదే ఇన్స్టాన్స్ అడ్రస్ వేరే చోట ఇవ్వాలి. డిస్కస్ చేద్దాం స్లోలీ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. ఓకే, నౌ యాజ్ దిస్ ఈస్ రెడీ, వీ హ్యావ్ అప్డేటెడ్. బేస్ యూఆర్ఎల్లో అప్డేట్ చేయాలి. సో బేస్ యూఆర్ఎల్లో అప్డేట్ చేసేసాం. ఓకే, సో నౌ జస్ట్ EC2 ఇన్స్టాన్స్కి వచ్చి కనెక్ట్ కొట్టి ఏం చేంజెస్ చేయొద్దు, జస్ట్ క్లిక్ కనెక్ట్. సో ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. యూ కెన్ సి లినక్స్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది.
Now we are going super speed. So if you have any doubts, if you get any doubts, please don't hesitate to ask in the comment section. కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తాము. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఫైల్స్ ఉండుంటాయి రిగార్డింగ్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద కాపీ పేస్టింగ్ ఆఫ్ ది కమెంట్స్. ఒకవేళ లేకపోతే మీ ఫ్యాకల్టీని అడగండి, నేను మా గిట్ రిపోజిటరీలో కూడా ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ ఫర్ దట్. సెపరేట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రాంచ్ని యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? మొత్తం సిఐసిడి నోట్స్ మొత్తానికి ఒక రిపోజిటరీ పెడతాను. ఆ రిపోలో మొత్తం యాడ్ చేస్తాను. సో నౌ వాట్ డు వి డూ ఇస్ జస్ట్ చేంజ్ టు sudo -i, changing to the root user. Next, m update -y updations, and then there is a big command m install -y java 17 amazon corretto devil maven git nginx unzip curl -lo erasing. So I'll paste it here directly. ఈ ఎలో ఎరేజింగ్ ఏంటంటే, in the last we have allow erasing, right? This will allow the build to happen every minute. ఓకే, సో ఈ ఎలో ఎరేజింగ్ వల్ల ఏంటి అంటే, ద బిల్డ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ మినిట్. ఈవెన్ దో అక్కడ మనం స్టార్ 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 అని 5 స్టార్లు స్పేసెస్తో ఇచ్చినా కానీ, ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ వర్క్ అవ్వాలి, జావా వర్క్ అవ్వాలి అంటే వాటికి తగ్గట్టుగా ఇది ఈ కమాండ్ అన్నమాట. యూ కెన్ సీ హియర్ maven ఆల్సో ఇన్స్టాలింగ్, గిట్ ఆల్సో ఇన్స్టాలింగ్, అండ్ nginx. ఇది దేనికో మీకు తెలిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మనం లినక్స్లో చేసాం, నాకు గుర్తులేదు. బెటర్ ఒకసారి మీరు గుర్తు తెచ్చుకుని నాకు చెప్పండి. సో ఇప్పుడు జావా ఇన్స్టలేషన్ అయితే అయిపోతుంది. సో 74 ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. లెట్ దెమ్ గెట్ ఇన్స్టాల్డ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. డేజావు డేజావు ఏంది? డేజావు అంట. ఓకే, ఎనీవేస్, ఏదో కొంచెం సరదాగా ఉంది. Okay, all the 74 are installed. Let us verify whether it is installed or not. Yes, JDK version 17, it is installed. Next, directly you have to get into the particular new URL. Actually, there exists one URL, but it doesn't work properly. So what do I do is, I just take a URL, I am just pasting it. ఇదేం చేస్తుందంటే, ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద అపాచీ టామ్ క్యాట్ ఫోల్డర్. మనం మాన్యువల్గా రన్ చేస్తాం కదా టామ్ క్యాట్ని, ఆ మాన్యువల్ రన్నింగ్ ఇది ఇక్కడ చేస్తుంది. జస్ట్ రన్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ సేవింగ్, సో ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ tar-xvf, means we are trying to provide the execute permissions and execute the file. Now it is executing. In the next case, what we are going to do now, we are going to move that particular thing. So just move tomcat 9. సో తర్వాత ఇది chmod, ఇక్కడ +s ఇస్తున్నామంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో దట్ వాజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న చేంజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇన్ ద నానో టామ్కాట్ కాన్ఫ్ ఫైల్. బేసికల్లీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద కాన్ఫ్ ఫైల్ server.xml. ఇందులో పోర్ట్ నెంబర్ 8080లో ఉంది. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్ టు ద 9090. ఎందుకంటే ఇది టామ్ క్యాట్ కదా, జావా జావా అయిపోయింది. టామ్ క్యాట్ లో మనం పోర్ట్ నంబర్ మార్చాలి. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద వన్. ఈ లైన్ లో ఉందండి, 9090. పోర్ట్ నంబర్ ఆల్సో చేంజ్. తర్వాత ఎగ్జిక్యూటర్ దగ్గర కూడా చేంజ్ చెయ్యాలా, అక్కర్లేదా?
మరి తెలీదు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇక్కడ వరకు చాలు. సో కంట్రోల్ ఓ, ఎంటర్, కంట్రోల్ ఎక్స్. సో ద ఫైల్ is saved. నెక్స్ట్ ఇందాక మనం సర్వర్ ఫైల్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు టామ్కాట్ -users.xml లో మోడిఫికేషన్స్ చేస్తాం. Here we have to add 3 lines of code. So I'm directly copying. సో ఇది టామ్కాట్ యూజర్స్ అని ఉంది చూడండి. సో దీని లోపల యాడ్ చేయాలి. సో జస్ట్ యాడ్ ఇట్, రోల్ నేమ్, ఇవన్నీ కమెంట్స్ అండి. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కమెంట్స్. అంతకు మించి ఏమీ లేదు. సో మీరు ఉంచినా ఒకటే, తీసేసినా ఒకటే. సో జస్ట్ కంట్రోల్ ఓ, ఎంటర్, కంట్రోల్ ఎక్స్. సో అది అయిపోయిన తర్వాత కమ్ టు నానో టామ్కాట్ వెబ్ యాప్స్, దట్ వన్, అనదర్ ఫైల్. ఇందులో ఈ వాల్వ్ అని ఉంది చూడండి, దీన్ని మనం కమెంట్ చేయాలి. సో మేక్ ఇట్ యాజ్ అ కమెంట్. ఓన్లీ 2 lines చేయాలి కాబట్టి కమెంటింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే. సో దీన్ని జస్ట్ కమెంట్ చేయాలి, చేసేసాం. సో కంట్రోల్ ఓ, ఎంటర్, కంట్రోల్ ఎక్స్. దెన్ we have another file called context.xml in host manager. హోస్ట్ మేనేజర్ దాంట్లో, దిస్ ఈజ్ హోస్ట్ మేనేజర్. దీంట్లో కూడా ద సేమ్ హడావిడి ఎగ్జిస్ట్. సో just make this as a comment. Control O, enter, Control X. Completed. Now comment this particular in the both the files. So manager and host manager రెండు చేసేసాం. సో ఇంకా మనం చేయాల్సింది టామ్కాట్ 9 బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ జావా అని ఒకటి ఇస్తాము. తర్వాత we give the export path. ఆ ఎక్స్పోర్ట్ పాత్ ఇచ్చిన తర్వాత we will try to run this executable file. So now the Tomcat has started. Now, how to verify the startup of Tomcat అంటే just open. Here you have to give the public IP of EC2. EC2 పబ్లిక్ IP ఏంటి? మనం తీసుకున్నది కదా, we have to take the first one. This is that one. ఇదేనా 13.235.241? అదే 13.235.241.227. Yes. So just click enter. So Tomcat is running. ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు. If you are seeing this, you have successfully installed Tomcat. Congratulations. నెక్స్ట్ సేమ్ దీనిలాగే డూప్లికేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇది 9090 వేసుకున్నాం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో. 9090 ఇందాక వేసాం కదా, అది దీని. నౌ అగైన్ Jenkins installation కి again we have to move towards the root user. రూట్ యూజర్కి వచ్చిన తర్వాత we have a big command. డైరెక్ట్ గా రెడ్ హ్యాట్ స్టైల్లో మనకి ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉంటుందో వర్క్ అవుతుంది. సో జెన్కిన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇన్స్టాల్ -y Jenkins. So now we are installing the Jenkins one after the other. తర్వాత systemctl కమాండ్స్ ఎంతమందికి గుర్తున్నాయి? systemctl start Jenkins
తర్వాత systemctl enable jenkins. These are the two things that we are going to do. Okay, so systemctl enable jenkins. సో ఒక సింబాలిక్ లింక్ వచ్చింది చూడండి, సిమ్ లింక్ అయితే జనరేట్ అయింది. ఓకే, సేమ్ మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ద సేమ్ వే, కాకపోతే ఇక్కడ 8080 ఎంటర్. మనకి జెన్కిన్స్ లోకి పాస్వర్డ్ వెళ్ళడానికి ఒక ఆప్షన్ అడుగుతుంది. సో దాన్ని మనం ఈ EC2 ఇన్స్టాన్స్ లో పేస్ట్ చేయాలి. ఒకసారి వస్తున్నా, ఒకసారి రాదు. యూ కెన్ సే పర్మిషన్ డినైడ్. సో జస్ట్ క్యాట్ తర్వాత పేస్ట్. సో మనకి పాస్వర్డ్ అయితే వచ్చేసింది. సో జస్ట్ కాపీ దిస్ పాస్వర్డ్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. కంటిన్యూ. అంత అక్కర్లేదు, క్లోజ్ చేసేయండి. ఇన్స్టాల్ సజెస్టెడ్ ప్లగిన్స్. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి అందరికీ తెలిసిందే, ఇజంట్ ఇట్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. లెట్ us టేక్ ఎ స్మాల్. సో గైస్, మనోడు రెడీ అయిపోయాడు. సో పాస్వర్డ్ అడ్మిన్, యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్, షణ్ముఖ్ భాయ్, వదిలే. జస్ట్ షణ్ముఖేసేనా? అసలు మెయిల్ ఇవ్వాల్సిందేనా? ఓకే, సో క్లోజ్ చేయండి, ఇది తీసేయండి, జస్ట్ సేవ్ అండ్ ఫినిష్ నొక్కండి. స్టార్ట్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్. అంతే, ఒక్కటే దెబ్బ. ఫస్ట్ ఈ జఫాగాడు పడుకుని ఉంటాడు, డిస్క్ స్పేస్ తక్కువ ఉంది అంటాడు. కాన్ఫిగర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ 4 పెట్టండి. డిస్క్ స్పేస్ మానిటరింగ్ థ్రెషోల్డ్స్ లో ఒక్కొక్కడికి 500 MIB. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. ట్యాబ్. సో ఇక్కడ అప్లై కొట్టి సేవ్ చేయండి. ఈ జఫా గారిని ఆన్లైన్లోకి తీసుకురండి. డిస్కనెక్టెడ్ బై అడ్మిన్ అంతా పడేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టేటస్. ఎస్, వీడు బాగానే ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ జెన్కిన్స్ ఇన్స్టలేషన్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే, సో బేసిక్గా జెన్కిన్స్లో ఏం చేస్తామండి, వి గెట్ ఇన్ టు మేనేజ్ జెన్కిన్స్. మేనేజ్ జెన్కిన్స్లో ఇది తీసేయి సోది, ఇది తీసేయి పెద్ద సోది. మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అవునా కాదు? ఎస్ ఆర్ నో? సో పైప్ లైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న వీటిల్లో ఏమైనా పెట్టచ్చా చూద్దాం. మ్యావెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడే వచ్చేసింది. డాకర్ పైప్ లైన్ ఇక్కడే వచ్చింది. ఇంకా ఏమైనా డిప్రికేటెడ్ గ్రూవీ లైబ్రరీస్ వద్దు, వాడకూడదు. పాపర్ అంటే అక్కడ చూసి తీసుకోవచ్చు, బట్ నేను అన్నీ ఒకేసారి చేద్దామని అనుకుంటున్నా. ఎందుకు వచ్చింది కావాలా, అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ లోకి వచ్చి వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ చేద్దాం. గిట్ పుష్, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. కంప్లీటెడ్. తర్వాత మ్యావెన్ ఇంటిగ్రేషన్. సో దాన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయండి. వన్స్ కంప్లీటెడ్, జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ది అవైలబుల్ ప్లగిన్స్. నో, అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ లో నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది Node.js. Node.js ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో వాడు కూడా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవైలబుల్ ప్లగిన్స్ లోకి వచ్చేయండి. నెక్స్ట్ మనం ఒక అద్భుతమైన ప్లగిన్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దట్ ఈస్ పైప్ లైన్. దానికి బొచ్చుడు వస్తాయి, ఏం చేయాలో తెలియదు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే పైప్ లైన్ ప్లగిన్ అని వాడుతున్నాం. ఇక్కడ వస్తుంది మల్టీ బ్రాంచ్ విత్ డిఫాల్ట్స్ అని, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అంతే.
So basically we need four plugins: Git push, pipeline plugin, node.js, and maven integration. The four plugins are installed. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్‌లో చేసాం చూడండి, కాన్ఫిగరింగ్ ది పాత్స్. సో అది చేయాలి. సో మేనేజ్ జెన్కిన్స్‌కొచ్చి టూల్స్‌లో జేడీకే, జేడీకే నేమ్ ఇయన్నీ ఉంటాయి కదా! సో జేడీకే నేమ్ వచ్చేసి జేడీకే హోమ్ తమ్ముడు, జేడీకే హోమ్. తరువాత మనం ఒకటి చేయాలండి. అదేంటంటే విండోస్ వి కొట్టి ఇది ఇక్కడ కొడతాం. విండోస్ వి దిస్ వన్. ఇది అవ్వదా? విండోస్ వి జస్ట్ కాపీ as text, పేస్ట్. యాహ్! సో ఎంటర్ కొడితే వి విల్ గెట్ దిస్ పాత్. ఈ పాత్‌ని కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయడం. డన్. నెక్స్ట్ గిట్. గిట్‌కి మనం ఏం చేయక్కర్లేదు. లీవ్ ఇట్. కమ్ టు మావెన్. మావెన్‌లో ఆల్రెడీ వి నో మావెన్ అండర్ స్కోర్ హోమ్. అదే కదా మనం ఇచ్చింది. మళ్ళీ వీడికి కూడా సేమ్ తాత్కాలిక చర్యలు చేయాలి. టామ్‌క్యాట్ ఎక్కడ ఇన్‌స్టాల్ చేసామో ఆడి చోటే ఇంకోటి ఈడొస్తాడు. ఈ బిన్ పాత్ గాడొస్తాడు. ఈడ్ని కాపీ చేయి. ఈడ్ని కాపీ చేసి ఇది తీసేయి. అక్కర్లేదు మనకి. ఈడ పేస్ట్ చేయి. తర్వాత బొక్క. బూజులు మాట్లాడు. నెక్స్ట్ మనం చేసే పెంట ఏంటంటే సారీ, నోడ్ హోమ్. దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసేసాయి. ఇది ఆటోమేటిక్ ఇన్‌స్టాల్‌లో పెట్టు. వెర్షన్‌లో ఎల్‌టిఎస్ ఎక్కడబ్బా? తమ్ముడు హ్యాండ్ ఇచ్చేలా ఉన్నావు కదయ్యా! ఓకే. ఎన్‌పిఎం ప్యాకేజెస్ టు ఇన్‌స్టాల్ ఏమీ లేదు. లేటెస్ట్ ఎల్‌టిఎస్ అన్నాడు. లేటెస్ట్ ఎల్‌టిఎస్ మనకి లేటెస్ట్ ఇదే కదా, 24/5/0. సో అంతే. మనం ఏం చేయక్కర్లే. జస్ట్ సేవ్ అండ్ అప్లై. ఇప్పుడు నోట్స్‌లోకొచ్చి బిల్ట్ ఇన్ నోడ్ ఇది ఏడుంది? ఇది ఎక్కడుంది? ఆన్‌లైన్‌లోనే ఉంది కదా! సో ఇప్పుడు జెన్కిన్స్‌కొచ్చేయండి. జెన్కిన్స్‌కొచ్చేసి ఫైనల్లీ వాట్ డు వి డూ ఇస్ మనం పైప్‌లైన్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా! ఫుల్ స్టాక్ డిప్లాయ్ పైప్‌లైన్ ఓకే. దీనికన్నా ముందు ఒకటి చేయాలి. ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మార్చాం. మనం మార్చాం. బానే ఉంది. ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో వి హావ్ చేంజ్డ్ ఇట్. బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఎవడు చేంజ్ చేస్తాడు? నా తాత చచ్చిపోయాడు. ఎవడు లేడు. సో నేనే చేయాలి. తాగేసి ఉన్నాను నేను. సారీ ఫర్ దట్. బ్యాక్ ఎండ్ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా కామ్ కేఎల్యు యాప్ కంట్రోలర్. ఫస్ట్ యాప్ కంట్రోలర్లో ఉన్న పెంట ఏంటంటే ఇది ఈ పాత్ వేరియబుల్ ఇంపోర్ట్ అయితే అవ్వదు. సో జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కమిట్ చేంజెస్ ఏం పెట్టాం? రిమూవ్డ్ కమెంట్స్ ఫర్ ఇంపోర్ట్స్. అంతే, ఇది అయిపోయింది. పక్కన పెట్టేసి కేఎల్యూకి రా, మళ్ళీ వెనక్కి రా. సర్వీస్ డాట్ జావాలో ఇక్కడ కాదు. యా, అది జెన్కిన్స్. సారీ, బ్యాక్ ఎండ్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇంకొకటి ఉంది, కళాఖండం. జస్ట్ వెయిట్ అ మినిట్, ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ ద కళాఖండం. మెయిన్ లోకి వచ్చి రిసోర్సెస్ లో అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ
We have to change this. ఆ, ఇక్కడ డేటాబేస్కి ఏమి ఇచ్చామండి? ఇది కదా ఎండ్ పాయింట్. సో ఈ డేటాబేస్ బ్రోని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం ఎడిట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం ఈ .com ఉంది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటాబేస్ అనంత వరకు తీసేసి కంట్రోల్ V. ఇప్పుడు కమిట్ చేయి. యాడెడ్ DB యూజర్ నేమ్. ఏం చేయాలో ఏం చేసావో తెలియాలిగా. అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ ఐ మీన్ యూజర్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. నో నీడ్ టు చేంజ్. ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రాబ్లం అంటే ఇది ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సర్వర్ పోర్ట్ 9090, నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్, బట్ లెట్ ఇట్ బీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫైల్ ఇట్స్. ఓకే, ఇంక బ్యాక్ ఎండ్ లో దెర్ ఆర్ నో చేంజెస్. జస్ట్ కమ్ టు Jenkins file. Jenkins file, again we have to make changes here, the Tomcat URL, because there are three changes, I think so. Tomcat URL, just click Windows C. This is the one. So ఎక్కడ వచ్చింది? Okay, Control X. Just remove it and add this. Okay. తరువాత here you have to change. ఇక్కడ మా సార్ది ఉంది, మంది కావాలి. So what do we do now? Just again Windows. எங்க இருக்கு? எங்கதான் இருக்கு? ம்? మళ్ళీ వెళ్ళాల తప్పదు. ఆ, దీన్ని డూప్లికేట్ చేసి ఎవడో ఏం చెయ్యాలనుకోవట్లేదమ్మా. ఆగు, అన్సేవ్డ్ చేంజ్ చేస్తే అమ్మాయి ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ. కాపీ. సో ఇక్కడ వి పేస్ట్ దట్ థింగ్. ఆయ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మార్చాం కదా. వెయిట్, ఐ విల్ షో యూ దిస్ వన్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఏందప్పా ఇన్ని చేంజెస్? హౌ కెన్ వి మెమరైజ్? ఇట్లాంటి చెప్పాక కొడతా పడేసి చెయ్యాలి తప్పదు. సో డన్ విత్ ద చేంజెస్. మనకి జీలో సుడి లేక ఇక్కడ మాస్టర్ ఉండడం వల్ల ఎర్రర్ వచ్చిందంటే దీన్ని మెయిన్ కింద మార్చేద్దాం, అందులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నాకు ఎందుకు అది మెయిన్ అనే అనిపిస్తుంది. ఏమో గుడ్లో మళ్ళీ వర్క్ అయితే బాగుండు. డన్ ఆల్ చేంజెస్ ఎక్సెప్ట్ బ్రాంచ్ యాజ్ మెయిన్. అలా పెడదాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా చేంజెస్ है? नहीं है ना? చేంజెస్ भी नहीं है. Yeah. Now, just at the hell and heaven, whole SCM schedule చేయి. అయిపోయింది. pipeline for SCM. Select the SCM as get and give the fucking git repo link here. అయిపోయింది. తర్వాత ఇక్కడ మాస్టర్ ఉంచుదాం. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మెయిన్ కి మారుద్దాం. నాకు నిన్న తల తిక్క ఎక్కినది. సో సో అది అలాగే ఉంచుదాం, ఏం చేంజ్ చేయొద్దు. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్, చేంజెస్ ఇంకేమీ లేవు, ఆల్ ఆర్ డన్. అవునా కదా? అప్లై, సేవ్. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఎంటర్. బిల్డ్ నౌ. మాట గుడిసింది. నెక్స్ట్. కహా దెంగిఫైడ్ అనుకున్నా, నాకు తెలుసు జాక్.
నాకు తెలుసు. సాయిరా పూనపని దింపేశాను. వస్తా నాకు వాళ్ళ గుడికి వచ్చి నీ కాళ్ళు నొక్కలేస్తాను. కాళ్ళు నొక్కేస్తాను నాకు. ఉత్తుతాను అంటున్నా ఏం చేయను బాబు, ఏం చేయనయ్యా బాబు నేను. ఉమ్, ఇది ఓకే. ఏ వెయిట్, క్యాన్సిల్ చేంజెస్. ఎస్, క్యాన్సిల్ చేంజెస్. ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమైనా ఉపయోగం ఉందేమో ఆలోచించండి. మాస్టర్ కదా, ఏమని పెడదాం? మెయిన్ సేవ్. ఫస్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఏదో జరుగుతుంది. తోడ గడబిడి హే. రెడ్లోకి వచ్చిందంటే నేను కొట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఇంకా దా కొట్టుకుందాం. చేంజ్. సాయిరామ్. మెయిన్ ఆ తమ్ముడు తమ్ముడు చేంజ్డ్ ద బ్రాంచ్ టు మెయిన్. డన్. తీసేసాయి. ఇంటికి వచ్చాయి. ప్రాక్టికల్గా తిరిగి వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి జెన్కిన్ బ్రో రిఫ్రెష్ చేసి బిల్డ్ నో కొట్టమ్మా. అమ్మో, నాకేదో అయిపోతుంది రో. నా వల్ల కావట్లేదురా అన్నయ్య. ఏంటన్నయ్య ఇది? ఏం తక్కువ చేశాను నేను? మళ్ళీ నిన్న అయినట్టుగానే పెంట. వీడు ఆఫ్లైన్ పోయాడా ఇంగాగాడు? మేనేజ్ జెన్కిన్స్ నోట్స్, బిల్ట్ ఇన్ నోట్, ఎగ్జిక్యూటివ్స్. ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వన్ బిజీ. ముగ్గురు ఏం చేస్తున్నారు? ఏలాడుతున్నారా? ఏడిఎంఐఎన్, ఏడిఎంఐఎన్. అమ్మా, సాయిరామ్ వచ్చింది. ఆ సాధించాం. హల్లెలూయా. జై శ్రీ జీసస్. లింక్ ఇన్ ద న్యూ ట్యాబ్. 1 2 3 నేమ్. తెలుసుగా బ్రాండ్. ఓఎస్ ఐ థింక్ మన ఓఎస్ హ్యూమన్ ఓఎస్. హ్యూమన్ ఓఎస్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనల్ని ఎవరు కొనలేరు భయ్. వద్దులే. స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇచ్చామంటే అలా 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 అయిపోద్ది. ఏ బాబు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎనఫ్. ఇన్సర్ట్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్. ఇన్సర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అన్నావు, లిస్ట్ వచ్చింది, ఓకే. ఇప్పుడు MySQL లోకి వస్తే ఒకసారి బ్రోని రీఫ్రెష్ చేస్తే టేబుల్స్ లో ఒకటి వచ్చింది చూడండి, ప్రొడక్ట్స్ ఏదో వచ్చింది. అవునా? నాకు తెలిసే అన్నీ వస్తాయి. సెలెక్ట్ ఆల్ ఫ్రమ్ CICD డాట్ ప్రొడక్ట్. ఈ బ్రోని రన్ చేస్తే నా పేరు వస్తుంది చూసావా? సో ఇప్పుడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. సో MySQL లో నా పేరు వచ్చింది. అది మన గొప్పతనం. సో మీరు అడగచ్చు, ఇప్పుడు MySQL లో చూసుకునే దానికి వీళ్ళందరినీ యూజ్ చేసే ఉపయోగం ఏంటి అని. See, basically, this purpose is to check whether the same process is working in the cloud or not. Okay. So if it is working means we can happily do it. సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక DB క్రియేట్ చేసి ఉన్నాం. ఈ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు క్లౌడ్ లో కూడా మన డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే. సరదాగా ఇంకొకటి నేద్దాం. 1 2 3 వేస్తే రాదండి, ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీకి. సో 1 2 4 వేద్దాం. 1 2 4లో
కేఎల్యూ 23000 డింగ్ 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 అంటే నేను అట్ట పెట్టను. ఇది హ్యాకర్ ఓఎస్, మనోడిది హ్యాకర్ ఓఎస్. ప్రైస్ ఇంత, జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇట్, ఇన్సర్ట్ సక్సెస్ఫుల్, ఖతం, బై బై. బట్ మనకి ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్, ఐ మీన్ డిలీట్ ఆప్షన్ లేదు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. డిలీట్ ఆప్షన్ రాలా. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన కళాఖండం ఏమిటి అంటే డిలీట్ ఆప్షన్ సంపాదించాలి. ఎలా సంపాదించాలి? మనం గిట్లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తే డిలీట్ ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, గిట్లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తే డిలీట్ ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆ చేంజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ फ्रंट एंड का लो, फ्रंट एंड में एक आदमी है app.jsx, उसमें देंगे है का ఇదిగో కమెంట్స్. కమెంట్స్ ఎక్కడున్నాయో ఎతుక్కోవాలా. మన సార్ తెలివిగా ఇలా పెట్టారనమాట, ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కమెంట్స్ ని తీసేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ దిస్. తర్వాత ఇంకొక చోట ఎక్కడ ఉన్నట్టుంది అనుకుంటా కమెంట్స్, नहीं है, कंट्रोल एफ में, ఇదిగో దేర్ దేర్, సిసిసి ఇక్కడ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొట్టు, ఏమీ లేదు, వెల్ అండ్ గుడ్. సో ఎనేబుల్డ్ డిలీట్, ఎనేబుల్డ్ డిలీట్. నాకు ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది. నేను రాత్రి 12 గంటల దాకా కూర్చొని కొట్టుకున్నాను. ఏం ఉపయోగం? ఏమీ లేదు. ఎస్ఆర్సి బ్యాక్ ఎండ్కి వచ్చాం. మెయిన్లో ఇక్కడ యాప్ కంట్రోలర్లో ఇక్కడ మళ్ళీ పడుకోబెట్టాడు బ్రో. యాప్ కంట్రోలర్లో బ్రో మళ్ళీ పడుకోబెట్టాడు. వీళ్ళని కూడా ఒకసారి నించోబెట్టాలి. డన్. ఇంక చేంజెస్ ఏం లేవండి. ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్. ఇంపోర్ట్స్ అన్ని ఇందాకే చేసేసాం. సో డిలీట్ ఎనేబుల్డ్, డన్. నెక్స్ట్ கேள்விக்கிற சர்வீஸ் டாட் ஜாவா இருக்குன்னா அங்க இன்னொரு கமெண்ட் இருக்கு, அந்த கமெண்ட் ரிமூவ் பண்ண. நான் தமிழ் வச்சா ఓకే, ఓకేப்பா, ఓన్లీ వదిలే. దారుణంగా ఉంటుంది. ఆల్ కమెంట్స్ రిమూవ్డా, వద్దు వద్దు. డిలీట్ enabled, delete is enabled. Then come to the KLU again. ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు కదా. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. సరదాగా ఒకసారి బ్రోన్ రీఫ్రెష్ చేస్తే నథింగ్. మనకి ముందు బ్యాక్ ఎండ్ రన్ అవుతుందో లేదా అంటే స్ప్రింగ్ యాప్ కొట్టాలి. ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, అన్డౌటెడ్లీ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. నైస్ నైస్ నైస్. ఇప్పుడు ఎడిట్ కొడతాం కదా, ఎడిట్ కొడితే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అప్డేట్ కొడితే అప్డేట్ సక్సెస్ఫుల్, ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోయింది. వెల్ అండ్ గుడ్. కానీ డిలీట్ పని చెయ్యట్లేదో. సాయిరామ్, మళ్ళీ తండేవయ్యా. ఏడు కొట్టాలి? ఓ ఇంకా అవలేదా? ఫయ్యా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిప్లాయింగ్. ఓకే ఓకే, లెట్ us వెయిట్. వెయిట్ చేద్దాం. స్ప్రింగ్ బోర్డ్ బ్యాక్ ఎండ్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఇంకా డిప్లాయ్ అవ్వలా. ప్రతి మినిట్కి డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్, వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. షీ విల్ డై, షీ విల్ డై ఉండదు అలా. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఎస్, ఒకసారి వైట్లోకి వచ్చి అలా రీఫ్రెష్ కొడదాం. సో ఐడి 90201, నేమ్ వచ్చేసి పవన్ షణ్ముఖ్, ఓఎస్ వచ్చేసి ఎస్పిఎస్ ఓఎస్, ప్రైజ్ వచ్చేసి అంతే. ఇన్సర్ట్, ఇన్సర్ట్ సక్సెస్ఫుల్. దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ కూడా. ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ.
ఐ విల్ రెక్టిఫై ఫ్రమ్ ద కామెంట్ సెక్షన్. మన డిస్కార్డ్ ఛానల్‌లో జాయిన్ అవ్వకపోతే జాయిన్ అవ్వండి. వాట్సాప్ ఛానల్‌లో జాయిన్ అవ్వకపోతే జాయిన్ అయిపోండి. అంతా ఖతం ఇంక.